Hello everybody, my dearest bio buddies, all my future doctors. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. సో ఈ రోజు మనం బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ దట్ ఈస్ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా లర్న్ చేసుకోపోతున్నాము. ఎస్ పిల్లలు, సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ మనోశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్. హౌ ఆర్ యూ? Hi Sara, hi Arjun Reddy, Balakrishna, good evening, and Sai Anjaneyulu. Okay, hello. So andariki Arjuna, Sanju, hi. So everybody listen. Yesterday, ninnane manam biological classification start చేసుకున్నాము. Biological classification chapter లో అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఇది సెకండ్ చాప్టర్ అన్నమాట. The living world we have completed. అండ్ బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో నిన్న కింగ్డమ్ మొనేరా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో వాట్ వాజ్ ఆల్ దేర్ ఇన్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్ అంటే క్లాసిఫికేషన్. అసలు బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ రైట్ ఫ్రమ్ అరిస్టోటల్ టు విటకర్ అండ్ కార్ల్ ఊజ్. ఓకే, సో 2 కింగ్డమ్, 3 కింగ్డమ్, 4 కింగ్డమ్, 5 కింగ్డమ్, అలానే 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి నేర్చుకున్నాము. అండ్ దెన్ మొనేరాలో యూ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆర్కే బ్యాక్టీరియా గురించి ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. టుడే లెట్స్ బిగిన్ విత్ దిస్ టాపిక్ ప్రొటిస్టా. ప్రొటిస్టా చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, కలర్ఫుల్ like so many colors you will see here. So with a little enjoyment and with all your focus, let's begin this Protista kingdom. All right, Kani, before we start this one, okay, yes Nishant, yes Nishant, okay nimisham nana. Good evening everyone, 1 minute. Yes, Prem 1 2 3. Yes, Sonu, Monera అయిపోయింది. Today Protista we are going to do. 6 kingdom yesterday completed. Yes, Uttam, avunu, colorful world. Protista is really very interesting. You will really enjoy it. Okay, and my suggestion ఏంటంటే every kingdom ni, if you are a beginner, if you are new to 11th and 12th biology, every day ఒక్కొక్క kingdom నేర్చుకోండి. At a time if you study all the kingdoms you will be confused. Okay, droppers, you can revise all together. Yes, so no, Dinoflagellates are very colorful. Bhuvneshwari, hi. Chalo. So, NEET UG 2025 results were out recently. Let's see the results of from Vedantu. Okay, so we got AIR 234, alage AIR 413, 475 and then 576. So these are the all India ranks from Vedantu in the year 2025. Okay, so Vedantu lo nenu konni courses gurinchi meeku cheptanu. NEET aspirants kosam what are the available courses annamata. So online lo we have 2 courses, one is Vedantu Prime and one more is mana Arjuna batch. Okay, so Vedantu Prime lo what are the features, what is so special about Vedantu Prime? So online course, this is for the NEET batch, NEET aspirants kosam. So daily practice problem, DPP generator will be there, pedagogy app ki access untundi, regular assignments, chapter test, all India test series also will be there. Alage top master teachers will be taking your classes in class and post class doubt solving. So what's so like good about Vedantu, let it be online or offline, it is the highest personal attention. Okay, so highest personal attention dwara all your doubts, everything will be taken care. All right, so live quizzes, tatva study material ki access, alage VBuddy ki kuda access untundi through the Prime batch. Inkokati endante mana Telugu states lo for the students of Andhra Pradesh and Telangana, there's Arjuna batch. Okay, so Arjuna batch fee details are given here. Already చాలా మంది స్టూడెంట్స్ Arjuna batch లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇంకా if you are still interested, you can join in Arjuna batch. Long term course adi, very very useful for your NEET preparation. And then coming to the offline courses. So Vedantu was already one online platform, but now it is offline also.
మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years we have Vedantu learning centers VLC at various places. Okay, so many places in Andhra and Telangana. For example, we'll see the centers once. చూడండి ఇక్కడ తెలంగాణలో we have 4 centers in Hyderabad, Adilabad, Warangal ఒక సెంటర్, ఒక్కొక్క సెంటర్, విశాఖపట్నంలో 3 centers, విజయవాడలో 2 centers and తిరుపతిలో అలాగే ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. సో there is something very very important, అదేంటంటే IVSAT test, instant Vedantu scholarship test అన్నమాట. So through this IVSAT test you can get scholarship. సో స్కాలర్షిప్ మీకు దొరికితే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్, ఫైనాన్షియలీ ఇది బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉండకపోతుంది. Sometimes there are some very talented students, but due to some or the other reason they cannot afford the NEET coaching. అది కూడా ఒక మంచి కోచింగ్ సెంటర్ లో. ఓకే, సో ఫర్ సచ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఎందుకంటే 90% స్కాలర్షిప్ యూ మే గెట్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. మార్క్స్ కి బట్టి ఈ టెస్ట్ ఏదైతే రాస్తారు కదా IVSAT, సో మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఎలా రాసుకోవాలి? ఆన్లైన్ యూ కెన్ టేక్ ద టెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఆన్లైన్ ఎట్లా అంటే ప్రతి వీడియో కింద ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఒక లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ లో. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ మీరు ఈ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ని విజిట్ చేసి ఓకే అక్కడ మీరు ఈ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు అండ్ యూ విల్ బి గివెన్ ద స్కాలర్షిప్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి? yes champions, are you all ready for today's class? Protista, let's rock Protista. Okay ma'am, is the fees for monthly? Nishant, no adi yearly annual fee, adi Arjuna batch annual fee, monthly fee kaadu nana. Nishant, once you call to the inquiry number, helpline number మీకు ఈజీలీ గూగుల్లోనే దొరికిపోతుంది. వన్స్ ట్రై టు టాక్ టు ద కన్సర్న్ పర్సన్, అది ఫీ గురించి ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే బాలకృష్ణ, ఎస్ నాన్న తెలుసు. వై, వాట్ హ్యాపెండ్? ఉత్తమ్, ఎస్. సో లెట్స్ రాక్ దిస్ Protista, వెరీ స్మాల్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. ఎక్కడెక్కడైతే నేను రెడ్ పెన్ తో స్టార్ మార్క్ పెడతాను, మీరందరూ కూడా టేక్అవుట్ యువర్ రెడ్ పెన్. ఎస్టర్డే సమ్ బాయ్స్ సెడ్ దట్ మ్యామ్ మన దగ్గర ఒకటే పెన్ ఉంటుంది, రెడ్ పెన్ బ్లూ పెన్ అవన్నీ ప్లేన్ లేదు అని. సో అట్లీస్ట్ యూ ప్లీజ్ బాయ్స్ హ్యావ్ వన్ రెడ్ పెన్ విత్ యూ ఆల్. ఓకే, గర్ల్స్ ఎలాగో అన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు, దే విల్ హ్యావ్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ ఆల్ కలర్ పెన్స్. కానీ బాయ్స్ రెడ్ పెన్ తో మార్క్ చేయండి ఎక్కడెక్కడైతే నేను ఇంపార్టెంట్ PYQ అలర్ట్ నీట్ క్వశ్చన్ అని చెప్తాను కదా, అది ముఖ్యంగా మీరు మార్క్ చేయండి. ఎందుకంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దాట్ పర్టికులర్ పార్ట్. అర్థమవుతుందా? సో 2 milestones we have to cover in this particular session. So this is our road for today. While going on this road, first milestone ఏంటంటే Protista, Chrysophytes and Dinoflagellates introduction ఉంటుంది, అది ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్. సెకండ్ మైల్ స్టోన్ ఏంటంటే Euglenoids, slime molds and Protozoans గురించి మనం నేర్చుకోవాలి. ఈ 2 మైల్ స్టోన్స్ ని మనం కవర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ వెరీ స్మూత్లీ వీ కెన్ గో టు ద ఫంగై విచ్ వీ విల్ డూ టుమారో. ఓకే చలో. yes, so first of all my question is kingdom Protista lo. Okay, so if you see kingdom Protista, okay, I'll ask you one interesting question. How many of you know which is the joker of plant kingdom? Okay, let me write about kingdom Protista. Meanwhile meer andaru cheppandi joker of plant kingdom, which one is the joker of plant kingdom? So kingdom Protista manam start chesukopotunnamu. Very simple and important endukante this chapter carries some weightage. Okay, ee chapter kuda important chapter e, because 1 or 2 questions, sometimes 3 questions will be there from biological classification, so you should be ready to answer that. Okay, easily oka 1 hour lo ippudu beginning kabatti manam separate session lo నేర్చుకుంటున్నాము. ఈ మొత్తం యూనిట్ ని మనం ఒక 1 or 1.5 hour లో కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత, నాట్ నౌ. ఓకే, రివిజన్ అప్పుడు.
సో యూ పీపుల్ ఆల్సో 1 hour లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీలీ. ఒక 2-3 questions will be there in your hand. Marks for 2-3 questions. Okay. Mycoplasma, very good. Glucose. Okay. Ma'am, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ బైపీసీ all live class kavali ma'am, please reply me. All live classes are they available, like every day upcoming classes ni check chesukovali Amruta. Okay. And already ఏదైతే లైవ్ క్లాసెస్ అయిపోయింది కదా అది రికార్డెడ్ వర్జన్ లో అలానే ఉంటుంది. జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్, యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్. సో మైకోప్లాస్మా ఇస్ నోన్ యాజ్ జోకర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. అలాగే విచ్ వన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ జ్యువెల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అది కూడా మీరు థింక్ చేసి నాకు చెప్పండి. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్, కింగ్డమ్ Protista. Okay. Kingdom Protista, it is unicellular or multicellular? Already నేను U రాసేసాను. So this is unicellular or multicellular. అలాగే also tell me this is eukaryotes or prokaryotes. See, నిన్ననే మనం ఒక పెద్ద టేబుల్ నేర్చుకున్నాము. ఆ టేబుల్లో మొనేరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే, అనిమేలియా కామన్ ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము, isn't it? So in those common features only one organism, only one kingdom, Monera. Monera kingdom is the only kingdom which is prokaryotes, isn't it? Migta anni eukaryotes kada. So obviously Protista will be eukaryotes, isn't it? Protista, they are eukaryotes. So prokaryotes, eukaryotes, I hope you know the difference. Prokaryote, old kind of nuclei. Eukaryotes, advanced and complex nucleus, okay? They'll have membrane bound nucleus and cell organelles. Monica, glucose user ID is giving all the right answers. Unicellular and prokaryotes. Nandini, very good. So unicellular and Nandini, you have answered yesterday's question in the comment box. So a big shout out to Nandini. And also, wait. So 2 students have answered yesterday's question. Very good. I'll take the name of those 2 students. Wait. So ఈ రోజు కూడా నేను అలానే ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, మీరు ఆ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. ఓకే. సో yesterday అయితే Nandini, yes, Nandini has given the correct answer for 2 questions. She is very regular, one of the regular question student in our batch. Alage one more student, Queen Sharanya. Yes, Sharanya also have answered the homework question. Okay, fine. So let's come back to this one. So Protista, they are unicellular and eukaryotes. Yes, everybody. Why the likes are so less? Hit the like button. Show me some energy. Yes, yes, Anuradha. So unicellular eukaryotes. Protista, they are unicellular eukaryotes. Monera, unicellular prokaryotes. Okay, that is the only difference. So starting lo emaindi ante there was one group called Chlorella and Chlamydomonas. Okay, Chlorella and Chlamydomonas. These 2 group, if we see these 2 group, okay, so earlier these 2 group, they were considered under algae plant kingdom. Okay, algae plant kingdom anamata. But now, okay, so now NCERT has revised it and this is under Protista. So this is one very important point for NEET. NEET exam ki idi oka chala important point because this is the change which has been done in the NCERT textbook. NCERT textbook lo this is one of the changes, revised part anamata. Starting lo this Chlorella and Chlamydomonas, these 2 organisms, they were considered, danni deni kinda consider chesamu first starting lo old NCERT prakaram algae or plant kingdom lo, kani ippudu okay present ga prastutaniki this is considered, these 2 are considered under Protista. Which 2? Chlorella and Chlamydomonas. Okay, so remember this important point about Protista. Got it? This kingdom Protista is there na, it forms a link between kingdom Protista. This is one important point here. It is the link between fungi, plantae and animaliae.
fungi, plantae, inca, animalia. Okay, so connecting link, ante link, it is behaving as one link between fungi, plantae and animalia. Okay, so these are few introductory points about Protista. Got it? Yes, I have many MCQs today, PYQs and MCQs we will be practicing. Okay, sorry. Next we will see some more features. So how is the habitat? How is the habitat, Nana? Habitat of which one we are talking? Protista. Okay, we are still discussing the features of Protista. So Protista habitat anmata. Fine. Habitat of Protista. Chapandi. So this is aquatic or terrestrial. What? Nandini, very good. So aquatic or terrestrial, this is mostly aquatic. Protistans, all the Protista, they are mostly aquatic. What? They are mostly aquatic anmata. Next, very important part is mode of nutrition. See, ఈ mode of nutrition ఉంది కదా, this is important feature for everything. నిన్న మనం మొన్న డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా mode of nutrition I told it is important. Okay, cell wall composition, అది మీరు అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, అది ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ టాపిక్. ఓకే, సో మోడ్ ఆఫ్ yesterday I told you that NTA is never experimenting with this chapter. Never experimenting with this chapter అంటే as it is గా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు ఫోకస్ చేస్తే కనుక you can answer questions from this chapter. ఓకే, అంటే ట్విస్టెడ్ గా ట్రిక్కీగా సంథింగ్ కొత్తగా ఏం అడగరు ఈ చాప్టర్ నుంచి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అది కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్, అంటే రిపీటెడ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నమాట. ఆ టాపిక్ నుంచి యూ విల్ బి గెటింగ్ ద questions. Okay, Renuka, good evening. So here mode of nutrition, this Protista is there na. Protista is a multitasker, you know. It can be autotrophs. అంటే ఇది ఏమంటది, సరేలే ఐ విల్ ప్రిపేర్ మై ఓన్ ఫుడ్, ఏముంది దాంట్లో. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్, వెన్ సన్లైట్ ఈస్ అవైలబుల్. వెన్ సన్లైట్ ఈజ్ అవైలబుల్, సన్లైట్ అవైలబుల్ గా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్. ఓకే, సి ఇట్ ఈస్ సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. సమ్టైమ్స్ ఆటోట్రాఫిక్, సమ్టైమ్స్ heterotrophs. Heterotrophs ante it will become very lazy like you people. Yes, so you all are lazy or active. So it is heterotrophs also. When it is heterotrophs, when sunlight is not available. Okay, sunlight available ga led ankondi, appudu it will undergo heterotrophic mode of nutrition. One more nutrition untundi dintlo. అసలు దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ మల్టీటాస్కర్. సో ఇట్ ఈస్ మిక్సోట్రాప్స్. సమ్ ఆర్ మిక్సోట్రాప్స్. మిక్సోట్రాప్స్ అంటే బోత్ ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్. ఓకే, సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Protista, it can be autotrophic, it can be heterotrophic, or it can be mixotrophic. Got it? So next point. Okay, what about flagella? So protistans, they will have flagella or they'll not have flagella? Chappadna. So do they have flagella? Flagella is present as well as cilia also will be present. Okay, so all the Protista, they will have flagella as well as cilia anmata. Reproduction ela untundi Protista lo, either asexual or sexual, both asexual mode and sexual mode, both are available. Next important thing ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, some will be ciliated. These were wonderful gif actually video, కానీ ఇక్కడ ప్లే అవ్వట్లేదు. సో flagellated, how it is moving with flagella. Protistaలో locomotion ఎలా ఉండకపోతుంది అంటే by either flagella help తో locomotion ఉంటుంది, లేకపోతే cilia help తో locomotion ఉంటుంది. సరేనా? సో thousands, so many cilia will be there. So our cilia help to it is moving anmata. This is how the locomotion happens in Protista. So one important point, ఇది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, plants, animals and fungi మధ్యలో
ఇది ఒక కనెక్టింగ్ లింక్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అదేంటంటే ప్రొటిస్టా యాక్ట్స్ యాజ్ వన్ కనెక్టింగ్ లింక్. ప్రొటిస్టా ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా పనిచేస్తుంది బిట్వీన్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ వాట్ fungi. Okay, fungi, another important very interesting topic which we are going to discuss tomorrow, of course. Fine. కానీ ఈ ప్రొటిస్టా ఉంది కదా, దానికి డిఫైన్డ్ బౌండరీస్ లేవు అన్నమాట. సో సైంటిస్ట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. సమ్ సైంటిస్ట్ దే థింక్ ప్రొటిస్టా యాజ్ అ ఫోటోసింథెటిక్ ప్రొటిస్ట్. ఫోటోసింథెటిక్ కాబట్టి వన్ మోర్ బయాలజిస్ట్ వాట్ హీ విల్ సే దట్ no, this is not protist, ఇది ఒక ప్లాంట్ అన్నమాట. So it has confusing characters. Sometimes it looks like plant, sometimes it behaves like a protist. So this is really confusing for scientists. Ante Protista, it doesn't have defined boundaries. It doesn't have defined boundaries. Ardhamainda? Okay. Next, try some question. One question, simple question, very simple question. Just cheppandi, just to keep you active. I have some good questions after this. Very good MCQs will be practicing. Okay, cheppandi. They don't have boundaries. Yes, Renuka. Absolutely correct. Monica. Nandini, yes. Very good. So, locomotion in kingdom Protista. Kingdom Protista lo locomotion ela undakpotundi. How are they moving? So, movement kosam hands or legs kavali kada. They can't have hands or legs. Okay. So they have something else, some other structures. So do they have flagella? Do they have cilia? Or both A and B? Ante both flagella and cilia. Cheppandi. Bhuvaneshwari, Ashok, Renuka. Correct. Okay. Kani Jeevan Gaming. Option A correct. Option A is not wrong. Kani option B is also correct. Sarena? Jeevan. So the answer will be option C, both A and B. Both A and B are the right options. All right. Okay. We'll move on to the next topic here. Now let's see the classification. Okay. So this is the kingdom Protista classification. Kingdom Protista is divided into Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and Protozoans. And Protozoans again divided into Amoeboid, flagellated, ciliated and Sporozoans. Okay, we'll write it down. Okay, so if we see kingdom Protista, so this kingdom Protista, Samrajya of Protista. Okay, so these has like many types anamata. So here, so kingdom Protista lo what are the different types? Let's see here. First one, it is Chrysophytes. Okay, Chrysophytes. Then second one, Dinoflagellates. Dinoflagellates and is super colorful. It will be flagellates. Red, green, yellow, so many colors are there. Okay, flagellates. So next one, Dinoflagellates. Tarvata Euglenoids ante Euglena. Euglenoids ante manam chinnappudu nunchi Euglena నేర్చుకుంటున్నాము. 6th class లో కూడా ఉంది, CBSE 6th class లో అయితే ఉంది, and 9th class లో ఖచ్చితంగా ఉంది, state syllabus or CBSE syllabus. Okay, so Euglena you must be familiar. Paramecium, Euglena. Okay, Euglenoids. దాని తర్వాత slime molds. I'll show you the pictures of all this. Okay, so this is so colorful actually. Ivi emantaru Protista, so colorful. Okay, so now once you see the pictures, photographs, photo shoot kuda cheddam. Protista di photo shoot cheddam ippudu. Okay, so first let us see the different types. Kingdom Protista lo we have Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and Protozoans. Protozoans lo again there are some types anamata. So what are the types in Protozoans? We have Amoeboid, okay, flagellated, ciliated and Sporozoans. Clear Nana? Please remember this classification. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకుంటారు కదా, దాంట్లో సపోజ్ మొనేరా
What are the different branches in Monera? Suppose Protista. Protista lo what are the different types we are going to study? Whenever you revise any chapter, do this syllabus mapping. Syllabus mapping is very, very important. Syllabus mapping cheste kanaka, the chapter or the topic becomes very concised for us. Okay? So, manam adi easy way lo అంటే మన ముందు ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది. సరే, ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో నేను ఇవన్నీ చదువుకోవాలి, ఇది చదువుకోవాలి, ఈ టాపిక్ చదువుకోవాలి అని మనకు ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా అనేది ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా, see this syllabus mapping can become mind map ఎట్లా అంటే ఈ సపోజ్ Dinoflagellates గురించి రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్, Euglenoids గురించి రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ on one single page, oka single page lone write down the examples and the points, then that becomes mind map. You can prepare your own mind maps. Okay, so your own handwritten notes are super important, endukante at the end which will be comfortable ante your own handwritten notes. Ante meeru adugutaru seniors ki, akka annaya please give me your handwritten notes. Teachers ki adugutaru, sare everybody will provide you the notes, కానీ మీరు ఓన్ గా నోట్స్ రాస్తే కనుక దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఈజీ వేలో కంఫర్టబుల్ గా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నా ఒక్కొక్కటి క్రైసోఫైట్స్ ఏంటి, డినోఫ్లాజెల్లెట్స్ ఏంటి, యూగ్లినాయిడ్స్ ఏంటి, స్లైమ్ మౌల్డ్స్, ఓకే, అలాగే వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. నా యూ సీ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా Chrysophytes, they are diatoms and desmids. Two types are there. One is diatoms and desmids. Just now I asked you one question. Which group is known as the jewels of plant kingdom? So answer, I think some of you answered me this one. Okay. So jewels of plant kingdom. So which one is the jewel of plant kingdom? It is nothing but diatoms. Okay. They are the diatoms. Why? And golden algae, desmids are called as golden algae. This is, please mark it with red pen. NEET hotspot. Okay, NEET alert. So bell is ringing, NEET alert. Okay, diatoms, yes Nandini. Desmids and diatoms, very good Renuka. So we have got two types in chrysophytes. First one is diatoms and second one desmid, D square. Okay, diatoms and desmids. I'll show you the pictures. Photograph ante andariki ishtam. We all like our photographs also. Photography ante chaala ishtam kada andariki. Ma'am, I need some notes. Lata, this PDF I will be providing in Telegram. So Telegram join avandi. This PDF you will be getting by tomorrow morning or tonight. Ee PDF meeku dorukutundi. So this you can use it to prepare notes. Chudandi, why it is called jewel of plant kingdom? Ippudu meeku ardhamainda? So beautiful. Okay, so diatoms, it looks so beautiful. Alage look at desmids kuda beautiful gaane undi, kani some little horrible, but still it is beautiful. And diatoms, it is so beautiful, isn't it? Okay, so just have a look. These are photosynthetic. Diatoms, they will be diatoms and desmids, they are photosynthetic. Soap like desmids, yes. Actually నేను ఒక soap box తెచ్చుకోవడానికి మర్చిపోయాను, right? So soap, why it is like a soap box, we will see that also. So ఇక్కడ చూడండి, diatoms లో let us first write the points. Okay, points, notes, first notes, then pictures. Okay, one more photo I'll show you for diatoms. Very wonderful picture of diatom I'll be showing you now. But now you please tell me, ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సోప్ బాక్స్ లాగా. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి లైక్ అ సోప్ బాక్స్ ఇలా. సో సిలికా ప్లేట్స్ విల్ బి దేర్, 2 సిలికా ప్లేట్స్ విల్ బి దేర్. ఇన్సైడ్ that organism will be residing. ఓకే, సో ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద సిలికా ప్లేట్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ everybody? సిలికా ప్లేట్స్. ఆల్ రైట్, ఈ సిలికా ప్లేట్స్ ఆర్ ఇండిస్ట్రక్టిబుల్. You cannot destroy it. అసలు ఇది డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండవు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్స్ లాంగ్ సర్వైవల్ ఆల్సో. ఓకే, సిలికా ప్లేట్స్ ఆర్ ఇండిస్ట్రక్టిబుల్. సి, ఏదైతే ఇండిస్ట్రక్టిబుల్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్,
ఓకే, ఏదైతే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నానో ఆల్ ఆర్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్, ప్రతి ఒక్క లైన్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్. ఓకే, సో ఎన్సిఆర్టీ నుంచి వీఆర్ డైరెక్ట్లీ మేకింగ్ నోట్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాతో పాటు మీరు కూడా రాయండి. ఓకే, రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే కనుక యూ విల్ నాట్ బి డీవియేటెడ్. మన ఫోకస్ అంతా టాపిక్ మీదనే ఉంటుంది. విల్ బి ఫుల్ అలర్ట్ అనమాట వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్. మీకు తెలుసా, వీడియో, ఆడియో అండ్ రైటింగ్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. సో వీడియో ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, ఆడియో యు ఆర్ ఎనీవే లిసనింగ్, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, రైటింగ్. వన్స్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంబో ఫర్ లర్నింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎస్పెషలీ బయో. సో ఈ సిలికా ప్లేట్స్ ఏమైతుంది అంటే, వెన్ ద ఆర్గానిజం ఇస్ డెడ్, ఓకే, వన్స్ ద organism, when the organism is dead, then what happens? Diatomaceous earth. Did you ever hear about this? Diatomaceous earth will be formed. Okay, ఇది చాలా చాలా important point and NEET alert. Okay, so this is NEET question. This can be one NEET question. It has been one PYQ also. So ఎక్కడెక్కడైతే నేను స్టార్ మార్క్ పెడతానో, ఎక్కడెక్కడైతే నేను ఇలా PYQ ఆర్ NEET రాస్తానో, నోట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. మీకు ఎక్కడ దొరకకపోతే అట్లీస్ట్ రెడ్ పెన్ తో మీరు కొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ లో కార్నర్స్ లో దేర్ విల్ బి సో మచ్ ఆఫ్ ప్లేస్ కదా. ఓకే, టాప్ సైడ్, బాటమ్ సైడ్, అట్లీస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్ దేర్. డయాటమేషియస్ ఎర్త్ ఇంపార్టెంట్ PYQ అని. ఓకే, and when you are reading the NCERT, appudu try to underline these sentences, important sentences. So idi oka soap box laga untundi. Two soap box andaru chusi untaru. Okay, so soap box lo we have two plates. Aa rendu plate madhyalo this diatom will be there anamata. These are silica plates. What kind of plates? Silica plates. Important point. అండ్ ఈ సిలికా ప్లేట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇండిస్ట్రక్టబుల్. దీన్ని మనం అస్సలు డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండవు, ఇండిస్ట్రక్టబుల్. కాబట్టి ఒకవేళ ఆర్గానిజం చనిపోయింది అనుకోండి, వన్స్ ద ఆర్గానిజం ఇస్ డెడ్, అప్పుడు ఏమైతుంది, దిస్ సిలికా ప్లేట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద సాయిల్, రైట్? సో డైఅటమేషియస్ ఎర్త్ అన్నమాట, డైఅటమేషియస్ ఎర్త్. క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద యూజ్ ఆఫ్ డైఅటమేషియస్ ఎర్త్? ఇట్ హ్యాస్ వన్ కమర్షియల్ యూజ్, అది మీరు చెప్పండి. ఓకే, yes, over billion years, of course. చాలా ఇయర్స్ అలానే డయాటమ్స్ చనిపోయిన తర్వాత దాని సిలికా ప్లేట్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి ఆఫ్టర్ మెనీ బిలియన్ ఇయర్స్ డయాటమేషియస్ ఎర్త్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్, yes, Ashok, very good. So you all are bio champs, isn't it? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ which Ashok is saying, they are the chief producers. They are the chief producers, okay, of oceans. Oceans lo chief producer. Another important PYQ, hotspot area, NEET hotspot. Okay, got it? Yes, Renuka. Chief producers of ocean. ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ డయాటమ్స్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూద్దాం. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? ఓకే, సో డయాటమ్స్ దే ఆర్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్. గాట్ ఇట్? ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అయితే క్యాన్ దే బి ఫోటోసింథెటిక్? వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ డయాటమ్స్ ఆర్ ఫైటోప్లాంక్టన్స్ అంటే photosynthesis avachcha? Will anybody tell me this? Are diatoms photosynthetic? See, starting lone mode of nutrition lo manam already discuss cheskunnamo. This is autotrophic, heterotrophic and mixotrophic. Autotrophic aitundi, idi autotrophic possibility undi ante obviously it should be photosynthetic. Sunlight ni use chesi, if it is autotrophic, preparing its own food, obviously it has to be photosynthetic, isn't it? Yes, Raji Sunanda, yes, so Raji is answering in polishing, filtration and filtration of oil and syrup. Superb, correct answer. Okay, so that diatomaceous earth, it has got one use.
It is commercially important. Okay, it has got one commercial use anmata. Very good. Ashok also answering that. Superb. Good. Ilani మీరు యాక్టివ్ గా ఉండాలి. Super itla engaging. You have to be engaged in the class. Okay. Yes, Bhuvneshwari. Very good. So these are photosynthetic anmata. Photosynthetic. Another important point about diatoms, adentante they are photosynthetic. Okay. How is their movement? మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో మీరు చూసారు కదా, సమ్ ప్రొటిస్టా దే విల్ హ్యావ్ ఫ్లాజెలా, సమ్ ప్రొటిస్టా విల్ హ్యావ్ సీలియా. దెన్ వాట్ అబౌట్ డయాటమ్స్? డయాటమ్స్ లో ఏముంటుంది? హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, హౌ డయాటమ్స్ ఆర్ మూవింగ్. నందిని, yes, it is photosynthetic. Very good. Vedic, what happened? Okay. So one more important point regarding diatoms. So it is floating passively. Okay, floating passively with water currents. How it is floating? Diatoms, they will be floating passively along with the water currents. What? Water currents. So however, like the water is flowing, right? So water flow aitundi kada, danto paatu the diatoms will flow passively because the water current is flowing, diatoms also flowing anmata. Okay, ciliated, flagellated. No, this will have floating passively along with the water currents. Vedic, you can get the doubt cleared in the Telegram. Okay, 10th class doubt kada. Okay, chalo. So next one, Chrysophytes. Yes, I told na I'll show you some photographs of Chrysophytes. Okay, ikkad chudandi. So what are these? These are diatoms, isn't it? So beautiful, chudandi. So two silica plates. Diatoms lo two silica plates will be there. Soap box lo we have got two plates, right? Two cover. Okay, alane same diatoms lo untundi. This is also known as the jewels of plant kingdom because it is very beautiful, isn't it? Jewelry laga intricate design untundi dintlo, anduke idi jewelry anmata, bangaram. So diatoms are the jewels. Okay, yes. So photoshoot of Chrysophytes, diatoms. So the cell walls form two thin overlapping shells which together as in a soap box. Soap box lo two layer elago itla silica plates untundi kada. So here also we have two thin shells which is made of silica. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సిలికా అని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకొక గ్రూప్ లో ద సెల్ వాల్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్, సెల్యులోజ్ అన్నమాట. ఐ విల్ టెల్ యూ విచ్ ఇస్ దట్ గ్రూప్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్, యూ ఆల్ ఎంజాయ్డ్ ద ఫోటో. మ్యామ్, సోప్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ నాకు కనిపించట్లే బీచ్ లో. ఎవ్రీ బీచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ డయాటమ్స్. ఓకే, సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సర్టన్ బీచ్ ఓన్లీ. ఏ బీచ్ లో చూసానా? సోను ఆర్ నందిని? Which beach did you see? Okay, so this photo or pictures, girls ante they love pictures, boys cell phone lo asalu pictures e undavu. This is a real story. Endante last year 10th class batch lo some quiz was going on mana Vedantu online class lone. So Harsha ani one boy from Hyderabad, he was the winner. I don't know if he is watching the live or not. So na quiz lo atanu win ayyadu. Win aithe management team నాకు అడిగినారు, can you get the photo of that particular student? మనం టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసుకుంటున్నాము విత్ ఫోటో, విన్నర్ ఆఫ్ ద క్విజ్ అని. సరే అని ఐ ఆస్క్డ్ హర్ష, యూ షేర్ యువర్ ఫోటోగ్రాఫ్. హర్షకి ఏమో 2 days పడింది. ఏమైంది, వై యు ఆర్ నాట్ షేరింగ్ ద ఫోటో అంటే, మ్యామ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఫోటో ఇన్ మై మొబైల్, సో కెన్ ఐ గివ్ మై పాస్పోర్ట్ ఫోటో. సో అదే పరిస్థితి బాయ్స్ తో. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఫోటోస్ ఇన్ ద మొబైల్ ఫోన్, కానీ గర్ల్స్ గ్యాలరీ ఓపెన్ చేయగానే ఇట్ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ సెల్ఫీస్, ఇజంట్ ఇట్? చలో, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద క్రైసోఫైట్స్, డయాటమ్స్ అన్నమాట.
Try this question. Try this question. Then we'll move to dinoflagellates. Dinoflagellates is full of colors. It will be very colorful actually. Okay, dinoflagellates. So diatoms also was interesting, isn't it? Very beautiful. Alage dinoflagellates will be very colorful. So this is very interesting kingdom anmata, Protista. Cell walls of diatoms are made up of, diatom cell wall made up of cellulose or silica. Very important question. Idi chala ante chala important. Okay, చెప్పండి నాకు దీని ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఇస్ రిటన్ హియర్ బట్ స్టిల్ యూ టెల్ మీ. మ్యామ్ మా నీట్ కి కూడా క్విజ్ కావాలి. ఓకే, I'll arrange one quiz for NEET students also. Okay, let me talk to the management. We'll have quiz, don't worry. So biological classification manaku Monera, Protista, fungi అయిపోయిన తర్వాత let's try for a quiz. Okay, Nandu, good evening. Bhuvaneshwari, option B, Jhansi, Rowdy Boy, yes, Renuka Das, very good. So this is silica. Please remember, chala important point idi. Silica cell wall lo, diatoms cell wall lo silica untundi. Okay, so they have silica plates. Silica plates is very important feature for diatoms. Kani inkoka Protista, dantlo cell wall will be made up of cellulose. Let's see which is that Protista. Okay, coming to this colorful world of Protista. See how colorful it is. So dinoflagellates. Dinoflagellates ante din పేర్లోనే ఉంటుంది దీని మీనింగ్. ఓకే, డై, ఇక్కడ డై ఉంది కదా, అందుకే టూ ఫ్లాజెలా. ఇట్ విల్ హ్యావ్ టూ ఫ్లాజెలా. కెన్ యూ సీ ద స్ట్రక్చర్? కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా దయం లాగా ఉంది కానీ కలర్ఫుల్ గా ఉంది. ఓకే, సో దయం అని గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ కలర్ఫుల్ దయం. Dinoflagellate, D for dinoflagellate and D for dayam. Okay, అలా అయినా మీరు కోరిలేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ఎందుకంటే సారీ కలర్ఫుల్. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, yellow కలర్, బ్లూ కలర్. హాయ్ జస్విత, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, ఐఎమ్ ఆల్ రైట్. నౌ ఐఎమ్ ఆల్ రైట్. ఓకే, Vedic. My dear Vedic, you can ask me the same doubt clearance in the Telegram group, okay? Because this is a NEET channel. I can clear those doubts in the Telegram group, Vedic. Continuously you are asking. Ma'am, anatomy of flowering plant session kavali. Definitely Nandu, we will have it. So, manaku already morphology nenu okasari cheppanu, kani malli cheptanu. Because now I am going in sequence, okay? Because చాలా మంది 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్ చేశారు, మ్యామ్ మీరు అస్సలు 11th క్లాస్ కి క్లాసెస్ తీసుకోవట్లే, ఓన్లీ డ్రాపర్స్ కి సీనియర్స్ కి తీసుకుంటున్నారు. సో దిస్ వన్ వి స్టార్టెడ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ట్రై టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. చూడండి, సపోజ్ dinoflagellates విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా టూ బాడీస్ విల్ బి దేర్, and these classes are useful for beginners, droppers, 11th class, 12th class, anybody. Okay, so మీరు కొత్తగా జస్ట్ నీట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే వెరీ యూస్ఫుల్. డ్రాపర్ కి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ రివిజన్, రైట్? ఓకే నందు, సో హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్? we are now learning about the dinoflagellates లో టూ ఫ్లాజెలా విల్ బి దేర్ నా. సో ఆ టూ ఫ్లాజెలా ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. ఒకటేమో ట్రాన్స్వర్స్ గా, ఇంకొకటి హారైజంటల్ గా. సో లెట్ us see. సో సపోజ్ ఇది ఒక dinoflagellate, ఓకేనా? dinoflagellate. ఈ dinoflagellate లో చూడండి, సో దీని మధ్యలో ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్? ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. సో dinoflagellates, two flagella will be there. Two flagella ante how will the two flagella be? So this two, ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్స్, ఇంకొకటి లాంగిట్యూడినల్లీ. ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్లాజెలా మనం ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు? ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్లాజెలా. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సీ ద లాంగిట్యూడినల్ ఫ్లాజెలా. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద లాంగిట్యూడినల్ ఫ్లాజెలా. ఇక్కడ ఇట్లా లాంగిట్యూడినల్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్లాజెలా ఎలా ఉండకపోతుంది? సో దిస్ ఇస్ లాంగిట్యూడినల్, దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ both flagella, two flagella like this. Mottam kung fu fellow this one. Okay, so now transverse flagella like this. Okay, one is transverse flagella and one is longitudinally situated
flagella anamata. So this one is longitudinally, idi emo transverse. All right, this one is the transverse. Two flagella. Dinoflagellates, they will have two flagella. Okay, they will have two flagella. Got it? Now we'll discuss the points about dinoflagellates. Okay, so as we saw, these are dinoflagellates. Dinoflagellates ante they have got two flagella. దీంట్లో కూడా plates will be there. Okay, so these plates are made up of cellulose. Dinoflagellate lo plates are made up of cellulose. Very, very important point. Got it? Akkada diatoms lo cell walls, okay, or the plates, they are called as silica plates. Ante cell wall have silica, dentlo diatoms lo. Remember, this is quite important. Silica plates, diatoms lo, cellulose plate, dentlo, dinoflagellates lo. This is dinoflagellate. Two flagella, one longitudinal flagella, one transverse flagella. Longitudinal, transverse ga origin anamata. Okay, so two flagella, dinoflagellates, and they have plates which are made up of cellulose. And the most interesting part of this flagellates entante, they are multicolored. Okay, they are multicolored. They can be red, they can be green, okay, they can be blue, or sometimes yellow. Got it? So why are they are like, why they are multicolored? Color, which color do you want? Idi game untundi kada chinnappudi. Okay, so this one multicolored because it has got pigments. Okay, so pigments, these has, see, plants lo there is one pigment, photosynthetic pigment enti, chlorophyll. Alage dinoflagellates, it has got different pigments anamata. So why it is multicolored? Ikkada main important word entante, due to different pigments. Just remember the word, ikkada key word entante pigments. Just because of this pigment, it is very, very colorful. Okay, yes. Okay, next one, I'll show you the plates of dinoflagellates. Ikkada chudandi, if you see the dinoflagellates, just now I have drawn the diagram, isn't it? So then two flagella will be there. Ikkada chudandi, red color flagella meeku kanpadutunda. This red color flagella, this one ila vastundi kada. So this is the longitudinal one, and idi emo transverse one. Okay, transverse flagella, this one, and idi longitudinal flagella, itla vertical ga. Two flagellum will be there. Plate. So here there is one plate, isn't it? A plate enti, dinoflagellates lo plate edaithe untundi, a plate is made up of cellulose. Dinoflagellates, cellulose. This is something you have to remember. Dino has got cellulose and dia have got silica. Okay, so Dino oka person, he has cellulose, and dia inkoka person, he has silica. Remember like this. Clear? See, why reproduction doubts are being discussed here? Try to focus on this, Nana. I'll teach you reproduction chapter also. Renuka, very good. Multiple rapid multiplication. We'll come to the red color dinoflagellates, which is very, very important. Asalu night time lo sea beach దగ్గర ఆ రెడ్ కలర్ టైడ్స్ మీకు కనపడితే ఎవరైనా భయపడతారు, isn't it? We will be really afraid. కానీ due to one dinoflagellates, red dinoflagellates, నైట్ టైమ్ లో బీచ్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అంటే రెడ్ కలర్ వేవ్స్ కనపడుతుంది మనకు. ఓకే, రెడ్ dinoflagella, Mediterranean Sea and Ocean. Avunu Geetika, very good. I'll come to that point. Wait.
So dinoflagellates, dino have cellulose, dia have silica, diatoms have silica, dinoflagellates have got cellulose. Very, very important point for your NEET exam. Okay, cell wall has got silica in diatoms and cell wall here in dinoflagellates. How the plates are made up of cellulose. మళ్ళీ నేను ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆన్లైన్ క్లాస్లోనే 80% లెర్నింగ్ షుడ్ బి ఓవర్. ఆన్లైన్ క్లాస్ జస్ట్ వాచింగ్ అండ్ ఫర్గెటింగ్ అండ్ అగైన్ మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచే చూడాలి రాయాలి అంటే అది టైం వేస్ట్ కదా నాన్న. ఓకే, సో 1 hour 2 hours లో అట్లీస్ట్ 80%, 70 to 80% సిలబస్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో అది మీకు లర్న్ అయిపోవాలి, క్లాస్లోనే లర్న్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఫైన్. నౌ come to this beautiful world of red dinoflagellates. So red dinoflagellates, chudandi, how the sea is appearing red in color. Have you ever seen this? Yes, toxins. I'll explain. Wait, smart kids. So red color ocean anamata. Red color ela untundi? So aa water red color ga untunda? No, it is just because of the dinoflagellates. Adi kuda red dinoflagellates. Okay, red dinoflagellates, also called as yes. So this is red dinoflagellates. Okay, Goniculax, which is photosynthetic and marine water lo untundi idi. So it is releasing some toxins. These toxins will be killing the fishes. These toxins will be killing the fishes. Yes, Red Sea. Anduke this particular part ocean, okay, దీని పేరు రెడ్ సీ. మీరు జాగ్రఫీలో యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ 10th class లో రెడ్ సీ గురించి ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఓకే, dinoflagellates. yes. Which trip? Akriti, which trip? I did not go on any trip. Okay, so red dinoflagellates, they are photosynthetic of course, కానీ red color ఎందుకు ఉంటుంది? Because of the other pigments. Okay, so దాని వల్లనే ఈ red dinoflagellates వల్లనే red tides will be there. కానీ ఇక్కడ ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ రెడ్ టాక్సిన్స్, సమ్ పాయిజనస్ థింగ్స్. ఆ రెడ్ టాక్సిన్ వల్ల ఆ పర్టికులర్ aquatic బాడీలో ఉన్న fishes will be killed. All the fishes will be killed. Okay, red dinoflagellates. yes, it is very beautiful. కానీ చూడడానికి బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ కాదు, భయపడతారు రెడ్ కలర్ సీ నైట్ టైం చూస్తే. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ horrible only. So this is because of the red dinoflagellates. Remember, this is because of red dinoflagellates. కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మరైన్ వాటర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది, నాట్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్, ఓన్లీ ఇన్ సీ వాటర్, marine bodies. Okay, not in fresh water. Got it? And photosynthetic. Yes, this red dinoflagellates, they are photosynthetic. Fine. Next one. Try this question. Dinoflagellates are mostly, just now we discussed this point, but it is one important question. So dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic, fresh water and photosynthetic. What should be the answer? ఇప్పుడే చెప్పి photosynthetic, it is photosynthetic, but is it marine or is it fresh water? Dinoflagellates, red color dinoflagellates, this one. So this red color dinoflagellates which is making this ocean red in color, the tides will appear red in color. Okay, so this is because of what? Like it is found in which water body? Is it marine or fresh water? Geetika, absolutely correct. Divya, Akriti, Manoshri, Renuka, Manoj, Bhuvneshwari, very good. Marine and photosynthetic. They are marine and photosynthetic. Try one more question. So here we have some questions. Okay, dinoflagellates అయిపోయింది కదా. Dinoflagellates తర్వాత here మనకు few questions. Boundary of which kingdom are not well defined? Boundary of which kingdom? Kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom fungi, or plantae or animalia. Which kingdom boundaries are not defined? And it is very confusing. Some scientists, some biologists, they will think are idi protist. Konni biologists emo వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, no, ఇది plant. Okay, ఇది this is not Protista.
So I told the answer. Yes, Ashok, Renuka, Shravani Reddy, very good. Jhansi. Some of you are saying option B and some of you option A. Option A kadu, Jhansi. Option B is the answer, Protista. Protista will not, they are not well defined. Their boundary is not well defined. Why? Because they behave like plants. They are photosynthetic kapati. Plant kingdom lo adi confusion anamata. Okay. Ikkada chudandi, I'll show you one thing. Okay, maybe at the last that question is there. So now focus on this question. Diatomaceous earth. What is the meaning of diatomaceous earth? Asalu diatomaceous earth meaning enti? Deposits of photosynthetic desmids, oils and syrups obtained from dead protist, cell wall deposit of chrysophytes, freshwater protist. What should be the answer? Diatomaceous earth, దీనిది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ యూజ్ కూడా ఉంటుంది. సో డయాటమ్స్ చనిపోయిన తర్వాత దాని సిలికా ప్లేట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ సిలికా ప్లేట్స్ విల్ బి డిపాజిటెడ్ ఫర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, isn't it? So which is that? Bhuvneshwari, Smart Kids, Geetika, option B. Yes, I can see so many option B here. Very good, very good. But option B is wrong. So I have to take that very good back. See, think. How can it be oil and syrup obtained from dead protist? Why it cannot be this answer? Cell wall deposit of chrysophytes. Asal diatomaceous earth ante enti? Ikkada they are asking the meaning of diatomaceous earth. They are not asking the use. Idi use of diatomaceous earth. Meaning is this one. What is the meaning of diatomaceous earth is the question here. Diatomaceous earth ante సిలికా ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, సోప్ బాక్స్ లాగా 2 సిలికా ప్లేట్స్ విల్ బి దేర్. ఆ 2 సిలికా ప్లేట్స్ లో అంటే లోపల డయాటమ్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డెడ్ దోస్ సిలికా ప్లేట్స్ అట్లా జమ అయిపోతుంది ఫర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. దోస్ సెల్ వాల్స్, సిలికా ప్లేట్స్ అంటే అది సెల్ వాల్స్. ఓకే, క్రైసోఫైట్స్. విచ్ క్రైసోఫైట్స్? డయాటమ్స్. Chrysophytes are 2 types, desmides and diatoms. So diatom cell wall will be deposited for billions of years. Yes, our answer should be C. Yes, Akriti. Ancient deposits. Very good, Uttam. These are ancient deposits because billions of years adi deposit ayi atlane adi diatomaceous earth anedi form aitundi and చాలా important commercial product anamata adi. Okay. రాజు, ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి కాదు నాన్న, ఆప్షన్ బి. ఇక్కడ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్ లో డయాటమాషియస్ ఎర్త్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డయాటమాషియస్ ఎర్త్? డయాటమాషియస్ ఎర్త్ మీనింగ్ ఇస్ దిస్ వన్, సెల్ వాల్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ క్రైసోఫైట్స్. సెల్ వాల్ ఆఫ్ డయాటమ్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాట్? సిలికా. సెల్ వాల్ ఆఫ్ Dinoflagellates it has cellulose. Okay. Next question. Yes, Nandini. Let's see the next question. In which group of organisms the cell wall from 2 thin overlapping shells which fit together? So, a group of organism lo this cell wall will be there. Chapandi. Cell wall ela untundi ante 2 thin overlapping shells laga. 2 thin overlapping shells laga untundi. And that cell wall is made up of silica. This is made up of silica. Okay, so which group is this? Protista lo different types we are discussing. Chrysophytes, Euglenoids, okay, then Protozoans, Dinoflagellates. Okay, so deentlo which one will have 2 cell walls which are fit together like a soap box? Why there is mixture of answer here? Kontamandi emo option A, kontamandi emo option C. I can see option B also. So you are asking me the question, I should choose A, B, C, D, name choose cheyala. Think and tell me the answer correctly. Yes, option A is right. Chrysophytes. Chrysophytes lo again we have diatoms which is the jewels of plant kingdom. Inkokati
ikkada place ledu, desmids and diatoms. Okay, so these diatoms will have silica cell wall, two soapbox laga cell wall anamata. So this cell wall fit together and that is only diatom. Lopala diatom organism will be there, and once the organism is dead, these silica walls, they are forming the diatomaceous earth anamata. Diatomaceous earth. Okay, which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? Very important question. See, ఏదైతే MCQs మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో those are the important topics of this particular Protista. Protista kingdom లో important topics. మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను కదా, ప్లీజ్ మార్క్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్. విచ్ ఆర్ ది చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఓషన్? Manoshri is saying diatom. Okay, Manoshri. Jhansi, cyanobacteria. కాదు నాన్న, cyanobacteria ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది మనకు? ఆప్షన్ బి, భువనేశ్వరి, diatoms. Okay, Uttam correct. Renuka also correct. Smart kids, no, they are not dinoflagellates. They are diatoms, chief producers. Chief producers of the ocean. Satya Sai. Okay. Next, one more question. There is one more question, then we will see euglenoids. Inkoka question tarvata manam euglenoids discuss cheddam. Sea appears red. So red sea is there na, sea appears red because of red dinoflagellates. Okay, goniaculus, desmids, diatoms, both B and C. Chapandi. So why the red sea is red in color? Because of one dinoflagellate, ante one protista anamata. G1. Nandini, desmids. No, Nandini, it's not because of desmids. Why the red sea is red in color? Because of red dinoflagellates, isn't it? So because of red dinoflagellates. ఈ రెడ్ డినోఫ్లాజెలెట్స్ వల్ల రెడ్ సీ రెడ్ కలర్ గా ఉంటుంది. సరేనా? ఆకృతి అవును, కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సి జస్ట్ నౌ ఐ షోడ్ యూ హియర్ నా, మర్చిపోయారా? డెస్మిడ్స్ ఎలా నాన్న? దిస్ పార్ట్, దిస్ రెడ్ సీ రెడ్ టైట్స్ ఎందుకు కనపడుతుంది దీంట్లో? బికాస్ ఆఫ్ ద రెడ్ డినోఫ్లాజెలెట్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్. కానీ దిస్ ఇస్ రిలీజింగ్ సమ్ టాక్సిన్స్ అండ్ those toxins will be killing the fish. That is the disadvantage. Got it? Fine. So if we see the classification which we started, Chrysophytes over, Dinoflagellates over. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోవాలి పిల్లలు? Euglenoids. Now, Euglenoids. Okay. So Euglenoids లో ఒకటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లోయర్ క్లాసెస్ నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. అది వచ్చేసి Euglena. So let's study about that Euglena. Okay. Euglena is autotrophic. It will prepare its own food. Okay. Fine. So Euglenoids. Next topic. Euglenoids is the next type in the kingdom Protista. Kingdom Protista lo next type anamata. Okay. So features చూద్దాం. Euglenoids ఎవరు చెప్తానన్నా? ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ మరైన్ వాటర్? ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉంటుందా లేకపోతే మరైన్ వాటర్ లో? సి డైనోఫ్లాజెలెట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫ్రెష్ ఆర్ మరైన్, ఇట్ ఇస్ మరైన్. అలాగే క్రైసోఫైట్స్ ఆల్సో యూ రిమెంబర్ ఫ్రెష్ ఆర్ మరైన్. ఓకే, so this euglenoids will be in fresh water. ఇది ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లో లేకపోతే స్టాగ్నెంట్ వాటర్ లో. ఓకే, ఫ్రెష్ వాటర్, అదర్వైజ్ స్టాగ్నెంట్ వాటర్. ఎక్కడైతే వాటర్ ఇట్లా జమ అయి ఉంటుంది కదా స్టాగ్నెంట్ గా, అక్కడ వీ కెన్ ఫైండ్ euglenoids. లేకపోతే ఫ్రెష్ వాటర్. ఫ్రెష్ వాటర్, మరైన్ వాటర్ తెలుసు కదా మీనింగ్. yes, mixotrophic euglena. Wait, I'll discuss that. Stagnant water, avunu. So fresh water inka stagnant water, idi first feature. Next one, instead of cell wall,
it will have a something different layer. Okay, so instead of cell wall, euglenoids లో ఏముండకపోతుంది, ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్, ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్, సరేనా? సో euglenoids will have a protein rich layer, దానికి ఇంకొక స్పెసిఫిక్ పేరు ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దాట్ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఆఫ్ euglenoid? చెప్పండి. రేణుక, higher plant like character. Yes, euglena and plant ni manam compare chesukochu. I'll show you that point. Wait. Shravani Reddy, very good. It is called as pellicle. Okay, so this protein rich layer is nothing but pellicle. Got it? Because of this pellicle, euglena will have flexibility. So this pellicle actually gives flexibility to the euglenoids. So euglenoids will have flexibility because of this pellicle. ఇక్కడ చూడండి, diatom cell wall silica, it is made up of silica. Dinoflagellate cell wall, దాంట్లో ఏముంటుంది, cellulose. అలాగే ఇది ఏంటి, euglenoids లో cell wall ఉండవు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపారిజన్, సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మొనేరాలో కూడా సెల్ వాల్ హౌ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, ఫంగైలో సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, కైటిన్. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెల్ వాల్ టాపిక్, ఓవరాల్ గా సెల్ వాల్ టాపిక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, సో ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్, దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ pellicle. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ కాల్డ్ యాజ్ pellicle. ఓకే, సో pellicle వల్ల euglena or euglenoids లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ అ గుడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. Akriti, yes, Akriti, if you are a dropper or class 12 student, this is going to be very very useful as a revision. Okay, revision ki idi chala useful ga untundi, and freshers, beginners ki idi important this chapter. Okay, great. So next, let's see some more points about euglenoids. How is the flagella? How is the flagella of euglenoids or euglena? ఓకే, యుగ్లినా డయాగ్రామ్ ఎప్పుడైతే మనం డ్రా చేస్తాము కదా, ఆ డయాగ్రామ్ లో 2 ఫ్లాజెలా మనం డ్రా చేసుకుంటున్నాము. డిడ్ యు ఎవర్ నోటీస్ దాట్? ఎప్పుడైనా ఇది నోటీస్ చేశారా? యుగ్లినాలో సపోజ్ యుగ్లినా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు దాంట్లో 2 ఫ్లాజెలా we will be drawing. ఓకే, సో నందిని, you are in 12th. Yes, Nandini, that I know. 2 flagella, small and larger, G1, very good. So it has got 2 flagella. Which one? So we are talking about euglenoids, isn't it? So euglenoids lo there are 2 flagella. Our 2 flagella ela untundi ante okati long flagella, okati emo long flagella, inkokati short flagella. Okay, long flagella and short flagella. We'll see the diagram. Wait, first ఇది ఒక ఫీచర్. ఓకే, 2 flagella, yes, very good. G1, 2 flagella. రేణుక, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ మిక్సోట్రాఫిక్. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్. దిస్ ఇస్ మిక్సోట్రాఫిక్. ఓకే, డిడ్ ఐ సే ఆటోట్రాఫిక్? ఇది ఆటోట్రాఫిక్ కరెక్టే, కానీ ఆటోట్రాఫిక్ ప్లస్ హెటిరోట్రాఫిక్. ఓకే, మిక్సోట్రాఫిక్. హౌ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? యుగ్లినాలో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉండకపోతుంది అంటే both auto and hetero. It all depends on the light. If light is available, and sunlight, if sunlight is available, obviously it will be autotrophic. Sare, light is there kada, let me prepare my own food. Okay, now if light is not there, appudu kuda idi okay. Light absent, appudu euglena what it is doing, you know, very hard working fellow. Okay, so heterotrophic and autotrophic both, it will go for heterotrophic mode of nutrition. So it has got 2 types of nutrition. Anduke mixotrophic. Starting of the session lo Protista features manam discuss chesinappudu akkada chusam kada. So Protista lo mode of nutrition ela undakapotundi, either Protista will be autotrophic
or it will be heterotrophic, lekapothe mixotrophic. So a mixotrophic best example euglena or euglenoids. Okay, mixotrophic, both autotrophic and heterotrophic. Sarena? Yes, Nandini, very good, they are mixotrophic. Next point, next important feature about euglena. Okay, adentante sorry euglenoids lo the only example we study, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో యూ హ్యావ్ యూగ్లీనా. దిస్ యూగ్లీనా గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ వన్ కనెక్టింగ్ లింక్. డూ యూ నో ఇట్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ విచ్ టూ కింగ్డమ్? Euglena is the connecting link between which two kingdom? We started with Protista. So Protista can be the link between fungi, plantae and animalia. Idi manam nerchukunnamu. Protista can be one link between, ante Protista as a whole, it can be link between plantae, animalia and which one? Fungi. So what about this Euglena? Euglena is connecting link between, tell me this one, connecting link. Euglena is considered as connecting link between, okay, connecting link between dash and dash. Tell me the answer for this one. Yes, future doctors. Plant and animal kingdom. Super, Uttam, absolutely correct. Akriti also correct. Protista and plant kingdom kada Akriti. Plant and animal kingdom. Okay, so connecting link between plant and animal kingdom. Which one? Connecting link between plant and animal kingdom is Euglena. Okay. Ma'am, BIPC students maths prepare అవుతూ JEE mains exam రాయొచ్చా? No, Tejashri. If you want to write JEE, then you have to take MBIPC. Appudu both you can attempt. Okay, Tejashri. Only BIPC student, they cannot appear for JEE because math subject undali kada. Next. So this one is Euglena. Euglena diagram lo meer chudandi. Two flagella will be there. Can you see this flagella? So this one is a very long flagella. Okay, so flagella, of course, it is helping in movement and locomotion. So long flagellum, short flagellum ikkada. Here inside it has got two short flagellum and two flagella. All euglenoids, they will have two flagella, long and short, two flagella. Okay. So now the thing is, what is the most interesting part about euglenoids? Euglenoids lo most chala interesting point entante, they will have pigments. Edaithe pigments untundi kada. Okay, see dinoflagellates lo also pigments were there. Kani ikkada pigments of euglenoids, what's so special about pigments of euglenoids? So euglenoids or euglena pigments, they are identical to the pigments of, okay, they are identical to the pigments of, can you say anyone in the chat box? Pigments of what? Pigments of higher plants. Okay, pigments of higher plants. So ikkade confusion, that is a problem with this euglena. Okay, because plant-like characteristics, it is showing some plant-like characteristics. Plant-like characteristic entante pigment. Ippudu euglenoids has got some pigments. So these pigments, for example, euglena. Okay, euglena lo there will be some pigments anamata. Can you see the green color pigments? So it has got green color pigments identical to the plant kingdom, higher plants. Higher plants lo which is the green color pigment? Chlorophyll. A green color pigment or the pigments of the higher plants so identical ga untundi pigments of euglena or euglenoid. That is the most confusing thing. You see the diagram here. See, this is euglena, mostly green in color. Higher plants, pigments are same. Pigments are identical, I mean. Okay, so that is the reason Protesta as a whole, they don't have defined boundary. Their boundary is not defined.
ఎందుకంటే ఈ రీజన్ వల్లనే scientists or biologists they are confused. Some biologists they will think okay Euglena అంటే ఒక protist, కానీ sometimes they will be confused, కాదు ఇది ఒక type of plant అన్నమాట. Okay, so just because of this same like identical pigments అన్నమాట. Okay, chlorophyll A also, Sharanya, very good. Let's discuss that. Wait. Yes, chlorophyll A. So now see, first answer me this question, then I will discuss that also. The body of euglenoids are flexible due to the presence of pellicle, silica or pectin. Body of euglenoids. Okay, again I am revising it for you. Diatoms will have silica in their cell wall. Dinoflagellates will have cellulose in their cell wall. Alage euglenoids, okay, if you see suppose euglena rastanu, euglena lo cell wall undavu, they have something in place of cell wall, protein rich layer. Okay, so what is that protein rich layer? Instead of cell wall, euglena will have a protein rich layer. Option A, Jeevan, and all are available. Which all are available, Jeevan? Bhuvneshwari, option A, yes. This is pellicle. Okay, euglena lo this is pellicle. Actually this is not cell wall, EVMO cell wall. Okay, so this will be cell wall, silica glucose composition, cell wall of diatoms and dinoflagellates. Euglena lo cell wall undavu, oka protein rich layer untundi. Aa protein rich layer పేరు ఏంటంటే pellicle, and because of this pellicle, ఈ pellicle వల్లనే there is flexibility in euglena body. Euglena body లో చాలా flexibility ఉంటుంది just because of this pellicle. Okay, yes, Akriti, Jhansi, super, you people are answering very actively. Sunny, Prachet Reddy, yes, correct. Let's see the next one. Which is the next one? So we were discussing the different types of Protista. So different types of Protista lo we have completed Chrysophytes, Diatoms and Desmids. Then Dinoflagellates complete cheskunamu. Euglenoids also completed. Now let's discuss the slime molds. Slime molds. Okay, slime molds also one interesting organism. Okay, so చూడండి ఇక్కడ slime molds photo చూపిస్తాను first. Let's see the picture of slime molds. Okay, slime molds reproduction చాలా important. ఇక్కడ చూడండి, this is the picture of slime molds. So they are known as saprophytes. They are the saprophytic protist. Saprophytic meaning enti? What is the meaning of saprophytic? Any organism which is feeding on dead and decay. Okay, so saprophytes or decomposers, scavengers, natural scavengers. Sarena? So ఈ slime molds ఏదైతే ఉంటుంది, ఇది ఒక protist, కానీ ఎట్లాంటి protist? Saprophytic. Mode of nutrition ఎలా ఉంటుంది దీంట్లో? Saprophytic. So it is feeding on dead and decay. సరేనా? It has ఈ బాడీ చూడండి, స్లైమ్ మౌల్డ్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది? సో సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ దాంట్లో దేర్ విల్ బి మెనీ న్యూక్లియస్. అది కూడా డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్. First of all, multinucleated and so many nucleus. Can you see slime mold body here? And slime mold body, it has got many nucleus. Okay, our nucleus ela untundi ante haploid or diploid? NEET PYQ idi. So this will be haploid or diploid? This is diploid nucleus. Okay, slime mold body, it has got many nucleus and all those nucleus are diploid. Make a point here and also on your textbook. Okay, diploid nucleus. Yes, Arjun Reddy. So let's see the chudandi slime molds, how it is spreading. Okay, so if I show you this diagram, so these nucleus, they are
diploid nucleus అన్నమాట. Diploid nucleus. Okay, ma'am. Diploid nucleus plus many nuclei. There will be many number. Got it? Okay. Cenocytic plasmodium. This is the reason we are calling it as Cenocytic plasmodium. Very important line of NCERT. NCERT textbook line lo ఇది lines లో చాలా important line ఏంటంటే slime molds will have Cenocytic plasmodium. Can anybody tell me the meaning of Cenocytic plasmodium? అసలు Cenocytic plasmodium meaning ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఈ బాడీలో స్లైమ్ మౌల్డ్ బాడీలో ఏదైనా డిఫరెన్సియేషన్ ఉందా? బాడీ డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుందా? ఎస్, డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ బాడీ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ఒక హెడ్, ఒక నెక్ అండ్ బాడీ పార్ట్ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా డిఫరెన్సియేషన్ ఏదైనా ఉందా? చెప్పండి. లేదు కదా. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ సీనోసిటిక్. అంటే దీనికి ఒక టర్మ్ ఇచ్చారు, ఆ టర్మ్ పేరు ఏంటంటే సీనోసిటిక్ ప్లాస్మోడియం. ఓకే, when the body is not differentiated, right? When the body is not differentiated, appudu idi cenocytic plasmodium. Important point for NEET. And one more thing, it can grow. So this slime mold edaithe untundi kada, it can grow to several feet. Okay, chala height varaku kuda idi grow avvachu. So this can grow up to several feet. All right, up to several feet anmata. Got it? And they feed on what kind of organisms? They feed on dead and decay. Slime molds, they feed on dead and decay. That is the reason దీన్ని saprophytes అంటున్నాము. This is the only saprophytic protist. Saprophytic protist. Very good, Nandini. Good. Saprophytic protist అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వెంటనే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి? దిస్ ఇస్ స్లైమ్ మౌల్డ్స్. స్లైమ్ మౌల్డ్స్ లో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది? సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఫీడింగ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డీకే ఆర్గానిజం. అలాగే ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ గ్రో అప్ టు సెవరల్ ఫీట్ వరకు గ్రోత్ పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ దీనికి ఒక స్పెషల్ టర్మ్ ఏమి ఇచ్చారంటే సీనోసైటిక్ ప్లాస్మోడియం. చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ టాపిక్ ఇది. సీనోసిటిక్ ప్లాస్మోడియం అంటే వెన్ ద బాడీ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్. అసలు మీకు ఏమైనా ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ కనిపిస్తుందా? ఎట్లాంటి డిఫరెన్సియేషన్ లేదు కదా, బాడీ డిఫరెన్సియేషన్. అది సీనోసిటిక్ ప్లాస్మోడియం. ఇంకొకటి ఆల్ ద న్యూక్లియస్ దే ఆర్ డిప్లాయిడ్. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ నీట్ టాపిక్. ఓకే, గాట్ ఇట్? హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ this one slime molds, it is diploid nucleus. What is protoplasm? Tejashri. Cytoplasm enti? First of all, what is cytoplasm? So cytoplasm is something without the nucleus. Okay, cell lo suppose this is a cell. Okay, Tejashri, idi oka cell lo there is one nucleus. And this part is the cytoplasm, isn't it? Cell lo oka nucleus untundi, alage oka cytoplasm part untundi. Ee cytoplasm plus nucleus will be protoplasm. Ante protoplasm nunchi మీరు nucleus ni minus cheseste it gives you the cytoplasm. Examples, wait, I'll discuss the examples. Wait, have some patience, we'll discuss the examples also. Okay, so now let's see how is the reproduction life cycle. ఒకసారి చూద్దాం. Life cycle of slime molds. Okay, life cycle of slime molds ఏంటంటే unfavorable condition లో, when the conditions are unfavorable. Okay, suppose condition అస్సలు బాలేదు, unfavorable గా ఉంది, అప్పుడు you know what this slime molds is doing? So appudu slime molds will produce fruiting bodies. Idi slime mold and it is going to produce fruiting bodies. Okay, fruiting bodies. Let's draw the fruiting bodies.
So fruiting bodies, something like this here. Okay. So there will be fruiting bodies on the slime molds when the conditions are unfavorable. Conditions unfavorable ఉన్నప్పుడు slime molds లో fruiting bodies will be seen. Okay. ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లాంటి డివిజన్ జరుగుతుంది, మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్, చెప్పండి. ఇది ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ లో ఎట్లాంటి డివిజన్ జరుగుతుంది, మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్, ఎస్ అర్జున్ రెడ్డి, ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అండ్ స్పోర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ దిస్ స్లైమ్ మౌల్డ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ నీట్ టాపిక్. బికాస్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, మష్రూమ్, జీవన్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మష్రూమ్ హియర్. ఓకే, అట్లా కాదు నందిని, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో నార్మల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో కూడా ఇట్ విల్ గో ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ఏదైతే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది దాంట్లో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మియోసిస్ డివిజన్ జరుగుతుందా లేకపోతే మైటోసిస్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఈ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లో, దిస్ విల్ హ్యావ్ మైటోసిస్ డివిజన్ ఆర్ మియోసిస్ డివిజన్, అది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. మియోసిస్, జీవన్, గుడ్. మైటోసిస్, నో, ప్రచేత్ రెడ్డి, మైటోసిస్ కాదు. సో హియర్ ఇట్ విల్ అండర్గో meiosis. Okay, so meiosis takes place, fruiting body lo meiosis takes place. So meiosis valla there will be some spores will be forming. Okay, spores, meiosis valla spores will be forming. Got it? So what are these spores anamata? See, ivi question important part entante meiosis jarugutunda, then nucleus ela untundi ante diploid nucleus. Okay, so these all are the spores. What kind of spores are these, haploid or diploid? Very important question. If you know the basic of biology, cell division, meiosis, mitosis clarity undi ante easy ga మీరు చెప్పగలుగుతారు. మియోసిస్ జరిగినప్పుడు haploid cells spores form అవుతుందా లేకపోతే diploid spores? మియోసిస్ జరిగినప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మియోసిస్ జరిగినప్పుడు హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? సో ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ లో మియోసిస్ జరుగుతుంది డివిజన్, ఆ మియోసిస్ డివిజన్ వల్ల స్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఈ స్పోర్స్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఏదైతే స్పోర్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అది హ్యాప్లాయిడ్ లేకపోతే డిప్లాయిడ్. డిప్లాయిడ్ ఎలా ప్రచ్యుత్ రెడ్డి? భువనేశ్వరి హ్యాప్లాయిడ్, ఎస్. జీవన్ హ్యాప్లాయిడ్. మియోసిస్ జరుగుతుంది కదా, మియోసిస్ జరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్? హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఓకే, సో హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్, మియోసిస్ వల్ల హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ చుట్టూ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ చుట్టూ దేర్ విల్ బి వన్, ఓకే, సెల్ వాల్. దేర్ విల్ బి వన్ సెల్ వాల్ అన్నమాట. ఈ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ చుట్టూ ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? వన్ సెల్ వాల్ is forming around this haploid spores. Okay, fine. Next what happens? These haploid spores are formed na. ee haploid spores madhyalo, okay, so zygote will be forming. So these are haploid spores. Suppose two spores, idi oka spore, idi oka spore, okay, with cell wall. So zygote formation happens, isn't it? Haploid spores will combine and they form one zygote. Now you tell me, zygote will be diploid or haploid? Ikkada zygote edaithe form ayindi adi diploid or haploid? Nandini, what happened? Reductional division, yes, Jeevan.
Yes, I forgot to tell you one important NEET question entante. They'll ask you one question from here about the spores. Okay, the spores have cell walls. The haploid spores of slime molds lo haploid spores edaithe form aitundi aa haploid spores will have cell walls anamata. Okay, so this cell wall is indestructible. Okay, indestructible. The haploid spores are indestructible, so they can live for several years. Okay, several years varaku adi survive chestadi these haploid spores because of the cell wall. One important NEET question idi. Okay, NEET PYQ alert. Yes everybody, haploid spores slime molds lo meiosis process ద్వారా haploid spores form అవుతుంది. ఆ haploid spores చుట్టూ cell wall will be there. అది ఒక important NEET question. Cell wall వల్ల ఏమైతుంది అంటే just because of this cell wall which is very tough, okay, indestructible cell wall, and that will give a long life. అంటే to the slime molds they can survive for a longer period. Spores, haploid spores I mean, not slime molds, so they can survive for a longer period, for many years. Okay, so zygote ikkada form ayindi kada. This zygote, can you tell me what happens to this zygote? This will germinate and it will develop into this slime mold. Okay, this will germinate and develop into the slime mold. So this is the life cycle of slime molds. Okay, first ఏంటంటే unfavorable condition లో fruiting bodies form అవుతుంది, and ఈ fruiting bodies, important question, these fruiting bodies undergo meiosis. Okay, not mitosis, meiosis. Meiosis valla there will be haploid spores formed. What kind of spores formed? Haploid spores. See, these are the important areas you have to remember. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ ఫ్రూటింగ్ బాడీలో మియోసిస్ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. మియోసిస్ సెల్ డివిజన్ వల్ల స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది, కానీ అది హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఓకే, ఎట్లాంటి స్పోర్స్? హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ లో దేర్ విల్ బి సెల్ వాల్. హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది. సెల్ వాల్ is so indestructible that this haploid spores can survive for many years. Next, haploid spores lo they will be joining and forming zygote. Zygote germinate ayi again slime mold is formed. This is the life cycle of slime molds. Okay, important areas idi fruiting body, meiosis in fruiting body, haploid spores. Haploid spores lo cell wall untundi. All these are important points for your NEET exam. Nandini, done? Ardhamainda? Superb. Uttam. Unbreakable. Yes, undestructible and unbreakable. Those like it cannot be easily broken. That is the reason it is giving a long lifespan, and it can survive for a longer period, many years, because of this reason. Okay? Getting my point? Then I'll ask you one question. Question tarvata manam protozoans chudam. Protozoans is the last part of Protista. Protista lo last part entante protozoans. Okay. Hi Bhavya, welcome to the class. So Bhavya is one of the oldest student of mine. Very old student. Ante not very old, but yeah, one of the first student. NCERT clips add cheyala? Sure. I'll be adding it. Lekapothe NCERT marking separate ga kuda manam sessions chesukochu. Otherwise from next session, I think last class lo nenu NCERT clips add chesanu. Only ee session lo miss ayindi kada. Okay, try this question. Spores of slime molds are extremely resistant and survive for many years, extremely vulnerable and survive for few hours, extremely resistant and survive for few months.
Spores of slime mold. Spores. These spores are haploid spores. Okay. And they have cell wall. Because of that cell wall only, it is undestructible cell wall. Because of that, it can survive for a very long period. Okay. So it is able to survive for a very, very long period anamata. So a period is in years or months or days. Option A, yes. Many years varaku ee haploid spore can survive for many years, not for months or hours. Okay. So you can easily eliminate this. Option B kaadu nanna Jeevan. Option A. Option A is the answer. Yes. Okay. Now let's move on to the next topic, that is protozoans. So protozoans is the last classification of Protista. Protista lo last classification entante protozoans. Okay. So we have completed all the different parts in Protista, and last part protozoans. They are primitive relatives of animals. Primitive relatives of animals. Animals relatives anamata. Chala old and primitive relatives of animals. Okay. These are heterotrophs. Heterotrophs, laziest person. They'll never prepare their own food. Okay. Lazy like you people. Nandini, first you said the answer. Okay, Nandini. Maybe miss aindi. So they are predators, parasites. So P, triple P ani meer gurtu pettukochu. Chudandi. P for protozoa. Okay. They are predators and they are parasite. Got it? They are predators and also they are parasites. Tarvata manam types chuddam. Protozoans lo types. So this protozoans, what are the types ante? So all of your favorite dream college. Okay, dream college entante AFMC. Yes, Armed Forces Medical College. AFMC. So AFMC you can just recall. Kani ikkada AFMC kakuna we can write AFSC. Okay, AFSC. Amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. And no need of mnemonics. Mnemonics కాకుండా కూడా మనం చాలా మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని with logic try to remember, because as the biology students these are the basic things you are supposed to remember. దీనికి కూడా మీకు mnemonics కావాలంటే it is not advisable. Okay, ఏదైనా tough topic or చాలా difficult topic అప్పుడు you can use some mnemonics. This is simple, but okay, you can just recall AFMC. So that means dream college, you can just once think about AFMC. Yes. So here amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. These are the 4 types of protozoans we are going to discuss. Okay. So what are the 4 types of protozoans, Nana? Let's discuss it with the help of a table. Okay. Amoeboid, flagellated, sporozoans and ciliated. So these are the different types of protozoans. Just ఒక టేబుల్ మాధ్యమంతో మనం ఇది నేర్చుకుందాం. ఓకే, దెన్ సెపరేట్ గా I'll show you some pictures. Photoshoot, మళ్ళీ photoshoot చేద్దాం మనం. ఈ చాప్టర్ లో we have got beautiful pictures of all the organisms, especially diatoms. They are so beautiful. Diatoms, అందుకే they are called as jewels of plant kingdom. అలాగే dinoflagellates, so colorful, isn't it? Dinoflagellates. Okay. Amoeboid, amoeba is all of your favorite, I know. Okay, so lower classes lo already you have studied about amoeba. So this amoeba has got one special structure called pseudopodia, false feet. So this false feet, pseudo ante false, podia ante feet. Okay, so this false feet is helping in locomotion. It is helping in locomotion plus food capture. Okay, food ni capture cheyalante amoeba ki em kavali first? It needs some temporary false feet. So nice, na? So just temporary, it will produce some feet, it will catch some prey and again that feet will be gone. Manaku kuda atla unte baguntunte kada. Yes, amoeboid. Yes ma'am, amoeba no particular shape. Yes Nandini, no particular shape. Amoeboid ante no particular shape, shapeless. Okay, no shape, and it has got the very important feature of amoeba entante pseudopodia.
ఓకే, ఇది ఈజీగా మనకు ఉంటుంది, అసలు దీంట్లో ఏం లేదు. సూడోపోడియా ఫాల్స్ ఫీట్ హెల్పింగ్ ఇన్ లోకమోషన్, మూవ్మెంట్ లో లోకమోషన్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫుడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సూడోపోడియా అండ్ ఇట్ విల్ క్యాచ్ ద ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సూడోపోడియా. ఓకే, హ్యాబిటాట్ చెప్పండి, వేర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్. ఫ్రెష్ వాటర్, marine water and moist soil. Okay, everywhere amoeba is everywhere, even in your body also amoeba will be there, kani as one parasite. Okay, pathogen laga. Okay, amoeba is there at many places. If we see in fresh water amoeba untundi, marine water amoeba present, soil lo present ma'am, mana body lo present ma'am. Okay, amoeba is present everywhere, full attendance, right? మ్యామ్ నోట్స్ అన్నారు కదా, నోట్స్ ఇస్తాను నాన్న, ఆల్ దీస్ ఆర్ నోట్స్ ఓన్లీ. ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ నేను మీకు టేబుల్ ఫామ్ లో లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్ ఫామ్ లో ఇస్తున్నాను. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ పీపుల్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ మీకు ఈ పీడిఎఫ్ దొరుకుతుంది టెలిగ్రామ్ లో, అందుకే మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి ఫస్ట్, సరేనా? Yes, everywhere. Yes, Arjun Reddy, like you, everywhere. Okay, so fresh water, marine water and soil. Example, the most famous example, dysentery is caused because of this amoeba. Okay, din pair enti, entamoeba histolytica. Okay, entamoeba histolytica. See, this is a scientific name. Binomial nomenclature లో మనం నేర్చుకున్నాము కదా, ఎప్పుడైతే సైంటిఫిక్ నేమ్ రాస్తున్నామో, సైంటిఫిక్ నేమ్ రాసినప్పుడు సెపరేట్ గా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి అండర్లైన్డ్ సెపరేట్లీ. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ నో నీడ్ ఆఫ్ అండర్లైనింగ్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఇటాలిక్స్ అంతే. ఓకే, టైప్డ్ ఆర్ ప్రింటెడ్ కేసులో. Entamoeba histolytica, which disease is caused by this? We all suffer like once in a lifetime. Andariki ee particular disease will be like they'll be suffering from this particular problem. What is that? Amoeboid dysentery. Very good, Jeevan. Absolutely correct answer. Parasite. Yes. So amoeba, it can be in the fresh water, marine water, soil, lekapothe mana body lo. Okay, so which amoeba is there in our body? Like it can enter our body. Entamoeba histolytica, it causes dysentery. Okay, amoeboisis. So this dysentery is also called as amoeboisis. Got it? I'll write here. Amoeboisis. Very danger amoeba, isn't it? It is causing diseases also. Fine. Next, flagellated lo చూద్దాం నాన్న. Flagellated లో చూడండి, ఇక్కడ flagellated అంటే దీని నేమ్ లోనే ఉంటుంది, it has got flagella. Flagellated protozoans లో ఏముంటుంది అంటే it has flagella, right? Yes, amoeboisis, correct. ఎవరైతే ఇక్కడ amoeboisis చెప్పారు, amoebic dysentery, correct. Okay, so flagella is there. దీని habitat చెప్పండి, is it free living or parasite? Amoeba is free living plus parasite, both. What about flagellated? Flagellated lo one danger flagellated protozoan is there. See, protozoans mostly they'll cause disease. Okay, because many protozoa they cause diseases in our body. So this flagellated, which tell me the disease causing flagellated, and also free living or parasitic. Free living or parasitic. Flagellated protozoan, they are free living, lekapothe parasitic. Arjun Reddy, trypanosoma. Yes, you are right. So but first tell me, idi actually free living and parasitic both. Okay, so this one will be free living plus parasite. Sarena? So flagellated protozoans, they are free living, either free living lekapothe parasite. Example, as you people already told, trypanosoma. Okay, trypanosoma. So what is the disease caused by this flagellated protozoan trypanosoma? Idi sleeping sickness. Eppudaina vinnara sleeping sickness?
Yes. So sleeping sickness is caused by trypanosoma. Okay. See, this is something really important. All the disease causing protozoans ni మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? డిజీజ్ కాజింగ్ ఇప్పుడు అమీబాయిడ్ లో ఎంటామీబా హిస్టోలైటికా, అలాగే హియర్ వీ హ్యావ్ ఫ్లాజెల్లెటెడ్ స్లీపింగ్ సిక్నెస్. ఓకే, సిసి ఫ్లై. నెక్స్ట్ స్పోరోజోన్. స్పోరోజోన్ లో చెప్పండి. స్పోరోజోన్ అంటే ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ నో సంథింగ్ అబౌట్ స్పోరోజోన్స్. స్లీపింగ్ సిక్నెస్. ఎస్ నందిని. ఇలానే మీరు ఒక టేబుల్ డ్రా చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని రాసేయండి, లేకపోతే సెపరేట్ గా అయినా ఒక బబుల్ సెంటర్ లో ప్రోటోజోన్స్ అండ్ అమీబాయిడ్ మైండ్ మ్యాప్ లాగా అమీబాయిడ్, ఫ్లాజెల్లెటెడ్, స్పోరోజోన్, సిలియేటెడ్ 4 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇట్లా రాసి దాని గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేయండి. ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ 1 సింగిల్ పేజ్. ఓకే, సో అప్పుడు రివిజన్ అప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, మీకు ఈజీలీ మీరు ఫాస్ట్ గా లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్ నందిని. వెయిట్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు ఎండ్. Spores, parasite sporozoa. Okay, so this is infectious spore anamata. Sporozoans, see sporozoans dan perlone untundi. These all are infectious spores anamata. Okay, infectious spore like stage anedi untundi. Infectious spore like stage will be there in its life cycle. Got it? Infectious spore-like stage in this. Example, best example enti? Very common example. Yes, everybody. This is Plasmodium. Plasmodium ante enti? This is the malarial parasite. Plasmodium is the malarial parasite. It causes one of the common disease, which is malaria. Okay. ప్లాస్మోడియం మలేరియల్ పారాసైట్ అన్నమాట. సరేనా? ఓకే, మలేరియల్ పారాసైట్ ఓకే, అది కరెక్టే ప్లాస్మోడియం. బట్ విచ్ ఇస్ ది మస్కిటో నేమ్ ఏంటి? విచ్ ఇస్ ద కెరియర్ ఆఫ్ దట్, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ మస్కిటో? See, dengue fever ki we have a different mosquito, malaria fever ki we have a different mosquito. You should know this. This is a very basic thing. Pneumonia kaadu Nandini. It's not pneumonia. Yes, Jeevan, Plasmodium vivax, correct. So female Anopheles, do you all remember female Anopheles, this deadly mosquito? So there we have Aedes. Aedes mosquito in case of dengue fever. Daytime lo Aedes mosquito. Now monsoon season is going on, so you all should be very careful. Okay. So infectious spore-like stage untundi dintlo. Sporozoans lo one spore-like infectious spore-like stage will be there. Best example is Plasmodium, which is the malarial parasite, and carrier edi female Anopheles. Okay, female Anopheles. Very good. Jeevan, correct. Anopheles spelling Jeevan, check it. Yes. Next, ciliated. Ciliated lo cheppandi. Cilia antene these protozoans will have thousands of cilia. Thousands of cilia. See, all these are NCERT lines only. So, రాసేయండి ఇంపార్టెంట్ నోట్స్. మళ్ళీ 2-3 టైమ్స్ రాయండి నాన్న దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్, ఆర్ ఒక మైండ్ మ్యాప్ లాగా తయారు చేసి అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీలో అండర్లైన్ కూడా చేయండి. వెన్ ఎవర్ యూ విల్ డూ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్, సపోజ్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ప్రొటెస్టా టుడే, స్మాల్ టాపిక్, ఎవ్రీ డే బేబీ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ అట్ వన్ టైం అది పైలప్ అవుతుంది, అండ్ అప్పుడు చాలా డిఫికల్ట్ గా అయిపోతుంది మనకు ప్రిపేర్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు మొనేరా, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ ఆఫ్ మొనేరా. సో టుడే మీరు ప్రొటిస్టా చిన్న టాపిక్ కదా, ఎన్సీఆర్టీలో హార్డ్లీ ఫ్యూ పారాగ్రాఫ్స్ ఆర్ దేర్, అది మీరు చదివేసేయండి. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే నేను స్టార్ మార్క్ అన్ని మళ్ళీ చెప్పాను కదా ఎన్సీఆర్టీలో, అది మీరు అండర్లైన్ చేసేయండి. సరేనా? Cilia, yes, Geetika, thousands of cilia will be there in this, and mostly habitat enti? Habitat is aquatic. Ciliated protozoans, they are aquatic.
Now comes the most important part from where your NEET question can come. Adi vachesi gullet. Okay, ciliated protozoans will have one special feature called gullet. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను పారమేషియం ఫోటో ఐ విల్ షో యూ ఓకే డయాగ్రామ్ సో దాంట్లో గల్లెట్ అంటే ఏంటి పారమేషియం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పారమేషియం ఓకే సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ciliated paramecium has got so much of cilia slipper shaped paramecium organism chappal sole laga untundi kada then body shape okay so slipper shaped organism or paramecium so example this is the ciliated protozoan anamata paramecium is the example okay so my question is what is gullet here gullet ante enti so this is actually one cavity gullet ante one cavity which opens okay gullet is one cavity which will open into which surface outside surface or inside surface అంటే దీని మెంబ్రేన్ దగ్గర ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది ఆ క్యావిటీ విల్ ఓపెన్ ఇంటూ ద సెల్ సర్ఫేస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ సర్ఫేస్ see gullet is one important NEET question okay na gullet is one important NEET question gullet అనేది స్ట్రక్చర్ దేంట్లో ఉంటుంది gullet structure is there in paramecium or any ciliated protozoans అన్నమాట okay ciliated protozoans slipper animalcules yes Jeevan opening for food very good Uttam you got it right okay so cavity opens into cell surface cavity open into cell surface sarena just remember this so it has got gullet which is a cavity open and cilia is moving and moving the food bringing the food near the that cavity okay outside to surface yes Uttam very good so cavity which is opening outside and into the cell surface outside cavity gullet is one very important part for your NEET gullet is quite important example enti paramecium so these are the four important types of protozoans amoeboid flagelloid and then sporozoans tarvata ciliated amoeboid example entante ikkada manaku entamoeba histolytica which is causing dysentery or amoeboisis flagellated lo example trypanosoma which is causing sleeping sickness sporozoan lo example plasmodium which is causing malaria alage ciliated example is paramecium okay all the examples you have to remember examples to paatu konni features suppose amoeboid amoeba lo pseudopodia special feature flagellated lo flagella okate flagella one or two flagella ciliated and so many thousands and thousands of cilia so all those cilia will be doing like this and that gullet will be open okay paramecium is slipper shaped yes Jashvita paramecium is a slipper shaped amoeboid dysentery yes Jeevan okay so next I'll show you the pictures now photo shoot time okay we all like photos as usual so here amoeba chudandi this shape itself has got the name from amoeba amoeboid shape and no regular shape here can you see this structures itlanti structures kanapadtunda like this so ivanni entante pseudopodia okay for example the food particle is here ikkada food particle undi anukondi aa food particle ni capture cheyadaniki false feet temporary false feet like structures are formed which is capturing the food particle okay pseudopodia so marine water lo fresh water lo soil lo even in our body human body lo kuda ante as parasite it is found edi amoeba and this have silica marine amoebas will be there na marine water bodies lo dantlo silica shells will be there on their surface this is one comparison you can do comparison entante silica cell wall ekkada chadukunnam manam diatoms lo diatoms will have two layers of silica ani cell wall isn't it so diatom cell wall lo silica untundi inkoka example entante just one comparison anamata amoeba lo
which is a protozoan. Amoeba lo kuda not all amoeba. Okay, not all amoeba. Only the marine water amoeba. Marine water amoeba ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో సిలికా షెల్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్. దాని సర్ఫేస్ మీద సిలికా షెల్స్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యూ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ డయాటమ్స్. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్, దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అసలు కన్ఫ్యూజన్, యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. కానీ కంపేర్ చేసుకోవాలి మనం, ఎందుకంటే సిలికా షెల్స్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము. ఎక్కడ నేర్చుకున్నామని కోరిలేట్ చేయండి. ఎవ్రీ టైమ్ ట్రై టు కోరిలేట్ థింగ్స్, ట్రై టు కోరిలేట్ ద సిమిలారిటీస్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ భువనేశ్వరి అయిపోయింది నాన్న. సూడోపోడియా ఫాల్స్ఫేట్, ఎస్ జస్విత కరెక్ట్. ఉత్తమ్ మరైన్, ఎస్ ఉత్తమ్ మరైన్ అమీబా ఏదైతే ఉంటుంది, ఓకే, ఆ మరైన్ అమీబాలో సిలికా షెల్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. అది ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి, దిస్ ఇస్ విచ్ వన్, ciliated. Okay, sorry, this one is flagellated. It has flagellum. Okay, so this one is the flagella and it is trypanosoma. Example, trypanosoma, sleeping sickness, CC fly. Okay, sleeping sickness. Next one chuddam. Next one enti ikkada I have some questions for you. All of you stay back for the questions. Okay, Paramecium, it is actively moving, one of the most actively moving protozoans. Obviously daniki thousands of cilia untundi kabatti it will move fast. Manaku kuda if we had just imagine thousands of hands and fingers and legs unte continuous ga movement e untundi kada appudu. Okay, kani atla ledu. So Paramecium, you can see this is the oral groove or cytosome. Specific spot antaru, the food enters here, isn't it? The food particle will enter through this part. Cilia, can you see? Itla thorn like structures all over the surface of the Paramecium. Chappal shape lo undi kada, slipper shaped. Okay, so cilia, thousands of cilia undi kabatti it is actively moving, and it has a cavity called gullet. Idi chala important NEET question. Okay, so gullet structure will be there in which protozoan or which protista? That is Paramecium. Paramecium will have a cavity on its cell surface. A cavity pair entante gullet. So idi oka protista plus idi oka protozoa. Okay, Paramecium entante, of course idi manam protista kinda నేర్చుకుంటున్నాము, right? Protista lo we have different types na, slime molds, dinoflagellates, diatoms, desmites, tarvata protozoans. Okay, so protozoans idi one type of protista plus one type of protozoa. Which one? Paramecium. Kingdom fungi chaptara ma'am? Chaptannana, enduku cheppanu. Tomorrow we are going to discuss kingdom fungi. Okay, favorite topic of your NTA. NEET exam lo fungi topic nunchi kachidamga you can expect one question. So fungi we will be discussing tomorrow 7:30. Okay, now next one edi, look at Plasmodium. Can you see the Plasmodium? Idi chudandi. So multiple fission gurtunda. Some will have binary fission like amoeba. Fission reproduction, asexual reproduction dentlo untundi ante amoeba lo binary fission, Plasmodium lo multiple fission, isn't it? Plasmodium lo multiple fissions. Yes Nandini, I'll ask question. Wait, first you see the photo of picture of Plasmodium. So this is the malarial parasite. It has got infectious spore like stage in their life cycle. Then life cycle lo, Plasmodium life cycle lo oka spore like infectious spore like stage anedi untundi. Aa infectious spore like stage is the important point, important question for NEET. Okay, see here there are so many cyst kind of so many multiple fission is happening under different nuclei. So a cyst break aithe this will come out. Okay, multiple fission dwara. Sarena? Okay, now we can discuss some questions. Let's discuss the questions, Nana. Come on everybody, there are some 5 to 7 questions I think. Try to answer the questions because we have completed Protista in detail.
One of the most interesting, beautiful, colorful organisms are present in Protista, isn't it? Trypanosoma is a ciliated protozoan, flagellated protozoan, or amoeboid protozoan. If you remember the table perfectly, you can answer any question from protozoan. Sare, idi cheppandi. Bhuvneshwari, yes, started. Come on. Question started. Nishant, option B, flagellated. Trypanosoma is flagellated. Just now I showed you the picture of trypanosoma, isn't it? Idi trypanosoma. Trypanosoma is flagellated. Okay. Trypanosoma is flagellated. It's not ciliated. Paramecium is ciliated. Trypanosoma is flagellated. Remember this. So answer will be flagellated protozoan. Trypanosoma, it is causing sleeping sickness. Okay. This is one parasite. Yeah, sleeping sickness. Very good. Vamshi, Akriti. Right. Alonzi, why you are not answering today? Raju, option B. Nana. Next question. Identify the mistake. This is one interesting question. This particular question lo 3 diagrams are there. So this is amoeba, idi trypanosoma, idi emo paramecium. Okay. So is dan kinda description is written flagellated protozoan, ciliated protozoan, amoeboid protozoan. Adi correcta? If it is wrong, please correct it. Okay, come on, correct it. Identify the mistake in this given diagram. In given diagram lo there's some mistake, right? So you have to identify and correct it. So this is amoeba. What is this? This is amoeba. So amoeba is flagellated. Is amoeba flagellated? See, all are protozoan. Adi correct. Idi enti trypanosoma. Trypanosoma. What is this? Paramecium. Idi enti paramecium. So మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి. Is it amoeboid, ciliated, trypanosoma ciliated? చెప్పండి. Bhuvneshwari, option B. Option B, A, B, C, D ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ. You just have to correct it. Tejashvi, amoeboid, flagellal, ciliated. Which is this is amoeboid, flagellal, ciliated. Very good, Tejashvi. Correct answer. Okay. See why I am repeating, Nandini. Malli repeat chestane you will learn it in the online class itself. Okay. Maybe because you are sleepy, so you are feeling like that. Amoeboid, yes. So amoeba, it is not flagellated, kada. This is amoeboid. Trypanosoma, it is not ciliated. Trypanosoma, flagellated. Amoeboid kaadu idi paramecium, it is ciliated. Paramecium, ciliated. It has got thousands of cilia. Okay, clear? See, you may feel now oka topic, if it is repeated, the answers, but later you will realize online class lone 50 to 80% varaku aa range madhyalo learning anedi aipovali. Then otherwise there's no use kada. Yes, sare. Akriti, yeah, 10 aitundi kada, anduke sleepy. I can understand. When deprived of sunlight, euglenoids behave as, see, euglenoid mixotrophic. Euglenoid is mode of nutrition ela untundi euglenoid lo mixotrophic mode of nutrition. Mixotrophic mode of nutrition ante it is both auto and hetero. Edi euglena. Euglena is both auto and hetero. Light available unda? Chalo, let's go for autotrophic nutrition. Light leda? Okay, heterotrophic nutrition. Okay, so which one is that? When deprived of sunlight, sunlight ledante, yes, Akriti, this is heterotrophic. Sunlight unnapudu autotrophic, sunlight ledante heterotrophic. Okay. Yes, yes. Prem, option D kaadu. Option B is correct, not option D. It is not chemosynthetic. Okay. Next question. I'll give you one question for homework. Last lo oka homework question kuda istanu.
Which of the following statement regarding euglenoid is not true? Okay, so be careful with this danger line. Not true, correct, incorrect, not correct. Okay, so alane not true, which not true ante wrong statement. Instead of a cell wall, they have a lipid rich pellicle. Which one? Euglenoid kada, we are talking about euglenoid. So they have two flagella, a short and a long one. Euglena lo two flagella untundi kada. Idi true statement. This is true statement. So they are asking wrong statement. Okay. Sorry, third one chuddam. They are photosynthetic in the presence of sunlight but behave like heterotroph when deprived of sunlight. Idi kuda correct. Because Euglena is mixotrophic. Mixotrophic kapatti light available unte chalo autotrophic. Light available ledante heterotrophic. Next, pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. Yes, of course. Ade kada confusion ikkada biologist ki, scientist valaki. Okay, so euglena sometimes this is one protista which behaves like plant, because plants laga, higher plants laga pigments untundi euglena lo. Okay, idi kuda correct statement. Obviously, this is wrong statement. But what is wrong in this? What is wrong in this? Akriti, Nandini, Jeevan, Bhuvneshwari, Nishant, Mirandaru correct answer e chaptunaru kani Ashok, Tejasvi, yes. But my question is, yeah, Purnachandar, yes, correct. What is the wrong mistake here? Idi wrong statement, sorry. I accepted this. Mirandaru chaptunaru, ma'am, first option is wrong. So, not a true wrong statement, idi. What is wrong there? Lipid kaadu, ma'am. Then what, Jeevan? Lipid kaadante what? What is that cell wall made up of? Cell wall, gurtu pettukovali, cell wall composition. Protista lo cell wall edaithe manam cover cheskunnamu. Silica cell wall, diatoms lo. Cellulose cell wall, dinoflagellates lo. Euglena lo cell wall place lo oka special structure untundi, pellicle. Okay, layer untundi, pellicle. Pellicle vallane euglena will have flexibility. Euglena has flexibility because of this pellicle only. Is it protein rich or lipid rich? Yes, Arjun Reddy, Raju, Tejashwi. Ippudu you are saying the correct answer. Protein rich layer. Yes, Ashok, absolutely right. Idi lipid kaadu. This is one protein rich layer. See, whenever there is wrong statement, try to correct it. Then only you will know the concept. Meeku concept correct ga telusu ante aa wrong statement ni meeru correct cheyandi. Okay, whenever you come across such false statements. Okay, saprophytic protist, one of the PYQ, this one. Saprophytic protist are slime molds, dinoflagellates, chrysophytes or protozoans. Which one is saprophytic? Saprophytic ante it feeds on dead and decay. It feeds on dead and decay. Vamshi, yes, protein rich layer, pellicle. Jeevan, దీంట్లో నెగటివ్ మార్కింగ్ కావాలా? ఓకే, నందిని, which one answer చెప్పండి. Yes, yes, I know some of you are sleepy because time is 10 o'clock. Just 5 more minutes. Almost అయిపోయింది. We'll discuss the MCQs and we'll wrap the session. Okay. Slime molds. Yes, very good. So answer is slime molds. Slime molds are saprophytes. They are the saprophytic protist. Okay. All the slime molds, they are saprophytic protists because they are feeding on dead and decay. Got it? So they are cenocytic plasmodium, no differentiation of the body, many nucleus, diploid nucleus. Okay, life cycle appudu haploid spores are formed. Haploid spores ki cell wall untundi. Okay, avanni important points annamata. Meiosis dwara spores are formed. Okay, got it. Chalo, next. Which have a cavity or gullet that opens outside the cell surface. Gullet dentlo untundi, cavity. So it's like a cavity and it is the cilia are capturing the food. Okay, so a gullet like ante cavity, gullet ante cavity present on the out, which is opening to the outside of the cell surface. Cell surface outside ki open aitundi. Which is that organism? Purnachandar, option A, amoeba. No.
Paramecium, Arjun Reddy, okay. Yes, paramecium is the answer, of course. So this is paramecium anmata, slipper shaped organism which has gullet, cilia, thousands of cilia. Okay. Yes, option C, correct. Yes, Akriti, right. One more question, everyone. One more question. Last question I'll give for homework. Okay. Which one you want for homework? Let's discuss this first. Sleeping sickness is caused by which organism? Amoeboid dysentery or amoeboisis caused by which organism? Gurtupetkovali. Malaria caused by which protozoan? Adi you have to remember. Alage sleeping sickness caused by which protozoans? Okay. Protozoans lo mostly we have the disease causing protozoans as example in your NCERT. So sleeping sickness, CC fly. Chapandi. Nishant, Sigma, wait, Sigma, don't say good night. You have one homework question. Wait for that homework question. Flagellated protozoa, which one? Okay. Example enti, flagellated protozoan corrected. Example is trypanosoma. Okay. Trypanosoma. So this trypanosoma is actually one flagellated protozoan which is causing sleeping sickness and points a table chappan kada adi mottam gurtu pettukondi nana. Chalo, I'll show you the homework question, but before that let's quickly recall, let's summarize whatever we have studied today. Ee particular session lo manam Protista gurinchi nerchukunnamu. So Protista, Monera ninnane ayipoyindi, today Protista, and tomorrow we will be studying about fungi. Kani Protista lo all unicellular eukaryotes. Protista are unicellular eukaryotes. Dintlo divisions enti Protista lo? Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and Protozoans. Okay. Chrysophytes lo manam chuste kanaka, here we have discussed diatoms which is called as the golden, diatoms are the jewels of plant kingdom, and decimates which are known as golden algae. Important NEET question. Okay, golden algae. Diatoms lo cell wall ela untundi ante silica cell wall. It looks like a soap box. Okay, silica layer in diatom. Adi important point for your NEET. Indestructible, of course. Okay, diatoms are chief producers in the ocean. Chief producer, another important NEET PYQ idi. Chief producers in ocean ochesi diatoms. Okay, very important point. Next, dinoflagellates lo manam em nerchukunnamu ante they are marine and photosynthetic depending on pigments, ante they have pigments. This is important point here. Okay, dinoflagellates, red color, blue color, green color, yellow color, it's so colorful, right? Because of the pigment. Kani dinoflagellates cell wall lo emuntundi? Cellulose. Dinoflagellates cell wall will have cellulose plates. Silica plates in diatoms, Chrysophytes diatoms, and dinoflagellates lo cellulose plates anmata. Okay, so red dinoflagellates will make the sea red in color, red sea. Okay, red tide, it is known as red tide. Actually exactly emaitundante night time lo edaithe tides vastayi kada adi red color kanipistundi. Got it? Beach area lo if you see, because of this red dinoflagellates, and it releases one toxin which will kill the fish. Okay, see, these are only the important points for NEET I have summarized here. Just remember this, make notes and saripotundi idi. Okay, next, euglenoids lo manam em nerchukunnamu. So they possess pellicle instead of cell wall. Diatoms lo silica cell wall, dinoflagellates lo cellulose plate, cellulose cell wall. కానీ యూగ్లినాయిడ్స్ లో సెల్యులోజ్ ప్లేస్ లో ఒక పెలికల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఏముంటుంది? పెలికల్. దేంట్లో? యూగ్లినాయిడ్స్ లో. ఓకే, ఈ పెలికల్ వల్లనే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పెలికల్ ద బాడీ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, how many flagella present in euglenoids? 2 flagella, short flagella, inkokati long flagella. How many flagella? 2 flagella, short and long. Inko important point ఏంటంటే యూగ్లినా they are mixotrophic. Okay, both autotrophic and heterotrophic. తర్వాత స్లైమ్ మౌల్డ్స్. స్లైమ్ మౌల్డ్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? దే ఆర్ సాప్రోఫైటిక్ protist. They feed on dead and decay organisms. Saprophytic.
Unfavorable condition lo haploid spores are formed. Unfavorable condition lo haploid spores are formed. Okay. Fruiting bodies will be formed. Fruiting bodies lopala meiosis dwara spores will be formed. Haploid spores గుర్తుపెట్టుకోండి. Those haploid spores will have cell walls also. Cell wall of spores. Okay. Next, protozoans. Last లో మనం protozoans గురించి నేర్చుకున్నాము. Protozoans లో amoeboid, flagelloid and then ciliated. Okay. Yes, Nandini, Arjun Reddy, correct. Uttam. Sporozoans also, amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. AFMC గుర్తుపెట్టుకోండి. AFSC ఇక్కడ. Okay. Amoeboid లో pseudopodia, some are parasitic like entamoeba, histolytica. Flagellated lo they have flagella, trypanosoma. Okay. Then sleeping sickness disease. Ciliated lo we have paramecium. They have thousands of cilia and a gullet will be present. Sporozoans include organisms that have infectious spore-like stage. Plasmodium lo infectious spore-like stage kuda untundi. So this was the summary of whatever we have learned. Ee summary lo nenu important points meekosam rasanu. So make a note of that. And here we have the homework question for today. Okay. So this homework question ki answer ekkada kavali nakante comment box lo. Live session ayin tarvata. So once the live session gets over, there will be one comment box, right? Akkada meerandaru answer cheppandi ee particular question ki. Repati class lo I'll give a shout out to all those names. So tomorrow what we are going to do? Next manam chesedi kingdom fungi. Got it? Kingdom fungi. So hope you all understood today's session, enjoyed the session. Okay, Protista is one of the very, very interesting topic. One day Protista, one day Monera alane meer kuda nerchukondi. Very easy, just important points. PYQ NEET exam question ekkada cheptunnano adi gurtu pettukovali basically. Okay. So which of the following have an infectious spore-like stage in their life cycle? So ee infectious spore-like stage dentlo untundi. Amoeboid protozoan, flagellated protozoan, ciliated protozoan or sporozoans lo. Okay. And also give me the example. Ikkada whatever is the option, right option, daniki proper example to paatu comment box lo answer cheppandi and we shall be meeting tomorrow. Okay. So rep kaludam nana. All 7:30 again. Okay, ma'am. Yes, Uttam. Arjun Reddy is also already giving the answer, but I need the answer in the comment box. Let me see how many of you are answering in the comment box. Okay. So Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful future doctors. Till then, bye-bye and take care. Study well. Revise cheyandi. Protesta topic. Tomorrow, let's meet with kingdom fungi. Bye-bye and take care.